আজকে হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় দিন। আচ্ছা, এটা কি আমরা দেখবো একটু নাকি? না, ওইটা থেকে ওইটা ভালো, বুঝছিস? যেটা দেখছিলাম। এই যে এটা মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, ওইটাই। দেখো 8 মান্থে আছে 3.2 মিলিয়ন ভিউ। আর এমনি পোস্ট অনেক ভালোই। আমি তো দেখছিলাম তো ভ্যাসলিন ডি প্রেস্টোর ভালোই লাগছে। গ্লিসারিনযুক্ত ফর্মুলা ত্বকের গভীরে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়েশ্চারাইজেশন। ইউটিলাইজ বললাম সবকিছু নিয়ে কথা বলা। This course from Harvard University is an introduction to programming. ও, এটা তো ফ্রি কোড ক্যাম্পের। হ্যাঁ, এটাও ফ্রি কোড ক্যাম্পের, কি বললাম? ওইটা হচ্ছে অনেক আগের, আর এটা হচ্ছে রিসেন্টলি। ওকে, আচ্ছা, এটার কারিকুলাম দিছে? এই যে এখানে। হ্যাঁ, দিছে। আরেকটি মে টু জেড সব আছে এখানে। ওকে, Using the Python programming language, you will learn how to read and write code, as well as how to test and debug it. This course. শুনতে পাচ্ছিস না? তোর ইউটিউবের সাউন্ড পাচ্ছি না। কি বলিস? ঠিকই আছে মনে হয়। Course is taught by Dr. David Malin, and it's designed for students with or with. শোনা যায়? না, তাও তো শোনা যায়নি। আচ্ছা, তুই হচ্ছে করতো রিজয়েন দে, মানে লিভ নিয়ে আবার জয়েন দে। Without prior programming experience who'd like to learn Python. শোনা যায়? না, তাও সাউন্ড আসতেছে না। বলিস কি? আচ্ছা, 1 মিনিট দাঁড়া, তাহলে আমি অন্য জায়গা থেকে জয়েন দিই। একই ব্রাউজারে তো এই জন্য মনে হয় আসছিল না। এবার দেখি তো কি অবস্থা। আগের দিন তো ইউটিউব দিয়ে ঢুকছিলে না? হ্যাঁ, শোনা যায়? ট্রাই দে। This is CS50's introduction to programming. ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে ব্রাউজারের জন্য সমস্যা হচ্ছিল না। ওকে, সো হচ্ছে আমরা টাইনি তো দেখবো, তাই না? যেখানে আমাদের সমস্যা সেখান থেকে। ওকে, Programming with Python, whereas CS50 itself is an কি বলিস? এটা অনেক সুন্দরভাবে করছে, এক্সপ্লেন করছে, দেখলাম। ওকে, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। Introduction to the intellectual enterprises of computer science and the arts of programming, this course is specifically focused on programming in Python itself. At the beginning of the course, we'll focus on a topic in programming known
to something. Well, and again, except else is the same. And Orpian Varens asked, sure, you want to look at an inside file and thing in and paradigm. This isn't where you even মানে কি নিয়ে আলোচনা করবে তাই হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ভালো কিছুই আছে vocabulary and Creating a website can be complex. ফাংশনে যেতে পারিস ফাংশনে যেটা কি ফাংশন করা Choose হয় তো Hosting, a simple place to host your WordPress site. দেখে এগুলো দেখে ফাংশনটা দেয় programming with Python. ফাংশন All right, this is CS50's Introduction to Programming with Python. My name is David Malin, and this is our week on functions and variables. But odds are many of you, most of you, have never actually programmed before, so let's start by doing just that. Let me go ahead here and open up my computer, and on it a program called Visual Studio Code, or VS Code, which is just a very popular program nowadays for actually writing code. Now, you don't have to write code you program for Word, because that's and this is a command line interface, or CLI, the cloud code generated in Python. Now, you'll see here at the top of my screen, I have a tab, and you'll now even will program close to first my ultimately world code file that I call that's generally now code in a language like Python. It's of course stored in top comparisons. Python can tell I already typed out Python of hello.py, but I didn't yet hit enter. And that's what's now going to kick off this command. And hopefully, if I didn't mess any of this up, I should see my very first program's output to the screen. And voila, hello world. So if you too have typed exactly that same code and have executed exactly that, well, you're on the sections. And JSIC will know to be this function print. And that print function, of course, doesn't print some preordained string of text. That is to say, it prints whatever it is you want it to print. And here too, do we have another piece of terminology in the world of programming, namely arguments. An argument is an input to a function that somehow influences its behavior. The people who invented Python, of course, didn't necessarily know what it is you and I are going to want to print to the screen, so they designed this print function using these parentheses. আর্গুমেন্ট সম্পর্কে তোর কেমন ধারণা আছে আর্গুমেন্ট ওয়েট আর্গুমেন্ট সম্পর্কে ধারণা আছে এটা হচ্ছে তোর হচ্ছে ইসেরই না কিসের যেটা হচ্ছে ইসের মধ্যে ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে যুক্তি যেটা যুক্তি তর্ক বা মানে বিশেষ যুক্তি দ্বারা করা হয় সাপোজ এখানে আমি কোনো একটা যুক্তির মাধ্যমে যেটা ব্যবহার করতেছি ওর ভিতরে বাংলায় বোঝ আর্গুমেন্ট হলো ফাংশনের মধ্যে ব্যবহৃত একটা তোর টপিক বলিস আর যাই বলিস না কেন মনে কর আমি ওইটাই তো হ্যাঁ মানে আমারও তাই বলছি তর্ক মানে বিশেষ যুক্তি দেওয়া মানে ওই যে তোর ইসের ভিতরে মূলত ওই যে বিভিন্ন ফাংশনের মধ্যে আমরা যেটা যুক্তি সহকারে যেগুলো লিখি হ্যাঁ এই যে মনে কর এটা আমাদের ফাংশন হ্যালো যাই হোক এটা ভুল হবে কারণ আমরা কোনো ফাংশন করে নাই এই যে ফাংশন জাভায় আসে ডিফাইন ডিইএফ হ্যাঁ ফাংশন কল করে ডিফাইন ডেপ দিয়ে কল করে মাই ভ্যার এই যে মাই ভ্যার নিয়ে তুই এইটা হচ্ছে তোর আর্গুমেন্টস ঠিক আছে আর্গুমেন্ট হ্যাঁ ওইটাই তো আমি তো এটা বলছি এখন এইটা নিয়ে তুই ফাংশনের মধ্যে যা খুশি তাই করতে পারিস ডিফাইন না ডিফাইন লেখা লাগে না ফুল লেখা লাগে না ডেপ লিখলে হয়ে যায় ডিএফ ডেপ স্পেস হ্যালো এইখানে হচ্ছে দুইটা হচ্ছে কোলোনেশন মার্ক হ্যাঁ এখানে প্রিন্ট কর বুঝতে পারছি দাঁড়া হ্যালো তো ওইখানে ফাংশনের নাম হলো এটা লাগবে না ভেরিয়েবলের নাম এটা রান হবে না কিন্তু কেন প্রিন্ট কিন্তু অন্য জায়গায় লিখতেছিস তো ফরম্যাটটা ঝামেলা করে কেন তুই মুছে দিয়ে উপরে আবার এটা এই যে এখানে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে স্পেসিং এর জন্য এটা হচ্ছে ইন্টার প্রেস আর ট্যাব প্রেস করতে হয়
Hello and welcome. হ্যালো রে কল কর। হ্যালো রে তো কল করা ফাংশনে কল না করলে তো ফাংশন করবে না। হ্যাঁ হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। যাই হোক এটা অনেক ডিটেইলস তো তুই স্কিপ করতে পারিস, অনেক কিছু আছে। ওটা করবো। With the ability to and hello world. In this case, it's one of the things those were meant when you mistakes. And those mistakes, of course, are referred to a term you might already know, which is that of a bug. A bug is a mistake in a program, and they can take so many forms and take mistake problems. First, got lucky. ডিবাগিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এটাতে ফোকাস দেওয়া লাগবে বেশি। Let me go ahead and just suppose হ্যাঁ, it's inner text message or a computer X down at the after top. Here we have an error on the screen. I keep open to it coming to very soft word. I mentioned that only because it's a tool via which you can write text and code it so life is in fact to it. The word lines one feature for debugging in large text more general to run the program. It's time to ask if I think I heard, is it not, if it, you froze compute, the pro software, right, but bitter video top that simply says, for instance, so on input from, go ahead and call the user, for the input function, it actually takes an argument itself. I don't need to use print separately and then prompt the user for input, so I can actually simplify this code before we even use it. I'm gonna go ahead and get route where the terminal window, I'm gonna run at the end of the line asking them, what's your name? In my terminal window, I'm going to run Python of hello.py, enter. Okay, we're making progress. It seems that this new function input is indeed prompting me, the human, for input. So I'm going to type in my name, David, and hit enter. Unfortunately, it doesn't really do anything with my name. It just outputs it immediately. All right, well, I could fix this, right? I could go up to line 2, and I could change world to David. And then back in my terminal window here, I can do, and there we go. All right, now I'm up and running. Now my program is working as intended. Of course, this isn't really working as intended here. Let me go ahead and try pretending to be my colleague Carter here. Well, Carter's name is this. I'm going to go ahead and hit enter, and I'll see, of course, hello Carter. The string is specific. You think person or better name than prorating. Parenthesis, but name doesn't mean prorating. Is whatever what it value the name hit it and we're adding just below. So you can function. Do this now. It's not the best program. I'm kind of cutting some corners here, so to speak. I'm saying hello at the I'm there. Any there no commented doing but about say hello. Say is it code? once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Any questions we can clear up here? Yeah, information. And is a seek text. How do you do symbol like I'm doing here? There is a you can say at time. All right, well, if you don't mind, let me forge ahead here and see how we might improve this program further and also introduce a few other features that we might want to take into account over time. So it turns out that we can certainly improve on this program because overlap size me to the way to into here. One key movement in a little okay, I've got space for two these are program artisans thing else hack typing in daily options on can encounter many times in our code. What will soon and again the in the language. So numbers and left and the right, you can just like code is you set check that this is comma David probably had a that's on Python way to more specifically this URL here where I can find all of the available functions in Python. Oh, it has a functional URL. তুই ফাংশনের মিনিটটা দেখ, ওইখান থেকে ফাংশনটা দে, মানে এখানে মানে একদম ইসের থেকে মানে মানে একদম ইসের থেকে ই করছে এটা। আমাদের ছিল হচ্ছে
Python docs এটা কি ছিল জানো docs.python.org 3 library function.html 3 তারপরে হচ্ছে library references index.html যে এখানে built-in types এগুলো সব হচ্ছে ফাংশন ডিফল্ট ফাংশন এই যে এটা একটা লাইব্রেরি ইম্পোর্ট টাইম ডেটা ওকে that and the documentation therefore, and if I go a little more precisely, I can even find specific documentation for the print function itself. And rather than pull that up in a browser, I'm going to go ahead and highlight just one line from that same URL, which is this. And this is easily the most cryptic thing we've seen yet, but this is the official documentation for the print function. And one of the best things you can do when learning a programming language is honestly learn to read the documentation, because truly all of the answers to your questions will in some way be there, even though admittedly it's not always obvious. And I will say too, Python's documentation isn't necessarily the easiest thing, especially for a first time or a novice programmer. It too just takes practice, so try not to get overwhelmed if you're not sure what you're looking at. But let me walk you through this example. This again is a line of text from Python's official documentation for the print function. What this indicates as follows is this. The name of this function is of course print. Then there's a parenthesis over here and another closed parenthesis way over there. Everything inside of those parentheses are the arguments, the potential arguments to the function. However, when we're looking at these arguments in the documentation like in value, we're talking from but that the print function can take any number of objects. You can pass in 0 strings of text, 1 string like I did, 2 strings like I did, or technically infinitely many if you really want, though that code's not going to look very good. After that, we see a comma. Then we see another parameter here called sep, short for separator in English. And notice the equal sign and the single quote, space, single quote. So quote unquote space. I don't know what that is yet, but I think we've seen a hint about it. Let's focus, though, for a moment on this. The print function takes another parameter called end, and the default value of that parameter is apparently, based on this equal sign and these quotes, \n. And what is \n, if you'd like to chime in the chat? Anyone who's programmed before has probably seen this, though if you've never programmed before, this might look quite cryptic. \n means new line, and it's a way textually of indicating if and when you want the computer effectively to move the cursor to the next line, create a new line of text. And so technically, if we read into the documentation, we'll see more detail on this. The fact that there's a parameter called end in the documentation for the print function just means that by default, this print function is going to end every line with \n. You don't literally see \n, you see a new line, you see the cursor moving to the next line. Now, by that logic, let's move backwards. Sep for separator. The default value of separator is apparently a single blank space. Well, where have we seen that? Well, recall in an earlier example when I passed in not just 1, but 2 arguments to the print function, recall that they magically had a space between them. In fact, they had that space plus my own space, and that's why I deleted my space, because at that point it was extra. So this just means that when you pass multiple arguments to print, by default they're going to be separated by a single space. By default, when you pass arguments to print, it's the whole thing is going to be ended with a new line.
Now, just by knowing this, and let me literally wave my hand at the rest of the documentation for another day. There's more things that print can do, but we're going to focus just on sep and on end. Let's see if we can't leverage this now to solve that original problem. The original problem was this. I don't like how hello, comma, David is on 2 different lines. Well, that's happening again because print is automatically printing out a new line. So let's tell it not to do that. কি ব্যাপার? On paper pencil, but it also is used for concat. What happens? Let me now go down to my terminal window and clear it. And I'm going to run Python of hello.py enter. I'm going to type in my name, David. And I think now everything's going to stay on the same line because, and it did, this line here, 5, is going to print out hello, comma, space, but then nothing at the end of it because I changed it to be quote unquote. The second line. নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল, লাইন হয়ে গেছিল। আমরা হচ্ছে আমরা ছিলাম আরো পিছনে না, 36 37 TR programming free of a problem. Let me solve, and then I back to that current R. Python my way to more. I can even side of the how I can those asterisk, but the per word stranding quote out and these is not instead that we are infra. It's going to be that the rest do that. Let's tell it by passing a second argument to the first use of print to say end equals quote unquote, not \n, which is the default automatically. Let's make it quote unquote nothing else. Let's override the default value so there is no new line. There's literally nothing there. And let's see what happens. Let me now go down to my terminal window and clear it. And I'm going to run Python of hello.py enter. I'm going to type in my name, David. And I think now everything's going to stay on the same line because, and it did, this line here, 5, is going to print out hello, comma, space, but then nothing at the end of it because I changed it to be quote unquote. The second line is going to print the name, David, or whatever the human's name is, and it will move the cursor to the next line because I didn't override the value of end there. Just to see this more explicitly, if you do something cryptic like, well, I have no idea what's going on, let me just put in temporarily 3 question marks here, we'll see the results of this too. Let me go back down to my terminal window, run Python of hello.py, what's your name, David, and now you see literally really ugly output. Oh, wait. এখানে কি করছে বিষয়টা দেখছিস? জানো এটা আমি তুই কর সমস্যা আমি দেখছি Hi, what's your name, David? And now you see literally really ugly output, but you see literally what's going on. Hello, comma, space, then 3 question marks end that print statement, and then you see DAV ID. So not a good outcome, but it demonstrates just how much control we have here too. And let me rewind further. Recall that in our other version of this, when I passed in hello, comma, and name, they were separated by a single space. So Python of hello.py,
DAVID, enter. That just worked. Well, what if we override the value of sep for separator? Instead of being one space, we could say something like question mark, question mark, question mark, just to wrap our minds around what's going on there. Let me now do Python of hello.py, DAVID, enter, and you see two. These two inputs, hello, comma, and the name are now separated in an ugly way by 3 question marks because I've overridden the default behavior of sep. And even though the documentation uses single quotes, I've been in the habit of using double quotes. In Python, you can use either. Strictly speaking, it doesn't matter, but you should be consistent, and I generally always use double quotes. Python's documentation, though, always uses single quotes. Questions now on these types of parameters. And allow me to propose that we give these an official name. Up until now, when we've been passing values to print, those are called positional parameters. Positional in the sense that the first thing you pass to print gets printed first. The second thing you pass to print after a comma gets printed second, and so forth. But there's also these things we've now seen called named parameters, named SEP, separator, or end, END, for the line ending. Those are named parameters because, one, they're optional, and you can pass them in at the end of your print statement, but you can also use them by name. What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels, which are like 3D pixels. This may be a weird question, but I was wondering, what if someone wants to like add actually quotation marks within the quotation marks? Yeah, I like how you think. This is what we would call a corner case, right? Just when we've made, right? This is all sounding great, at least as programming goes. But wait a minute, what if you want to print a quote? That's a really good question. Well, let's see if we can't figure this out. Suppose that I want to print out not just the user's name. Let me simplify this further. Let me go ahead and get rid of a lot of this. And let me just say something like, hello, maybe I'm being a little sarcastic here. Hello, friend, you know, in that kind of tone. Well, this is not going to work, actually, because you are trying to use quotes to be like friend in finger quotes, but you're also trying to end this. বুঝি না এখানে কি করছে বলতো মানে ও কোশ্চেন করছে না ও কোশ্চেন করছে যে আমি যদি দুই পাশে কোটেশন মার্ক দিতে চাই তাহলে কিভাবে দিব তো এখানে সে এই দেখাচ্ছে যখনই দেবে না ডাবল কোটেশনটা শো করবে না ইউর দেখাবে না পরবর্তীতে এখানে যে আমরা স্ল্যাশ জি দিয়ে করি ঠিক সেম ভাবে এটাও সেম যে আমার পাইথনের ক্ষেত্রে এটা সেম স্ল্যাশ দিয়ে দুইটা ই করলে জাস্ট ইন্ডিকেট করে দেয় যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এইভাবে সেমিকোলন হবে বুঝতে পারছি If I try running this, let's do this. Python of hello.py, you'll see that this is just invalid syntax. Perhaps you forgot a comma. And this is actually a bit annoying. Sometimes the error messages you see are misleading. Like the computer, the language doesn't really know what's going on, so it gives its best guess, but it's not necessarily correct. But I can solve this problem in a couple of ways. I can do this. I can change my outermost quotes to single quotes, because recall a moment ago I said you could use double quotes or single quotes so long as you're consistent. So that's fine. If you use single quotes on the outside, you can then use double quotes on the inside and you'll see them literally. So for instance, if I run python of hello.py, there we go, hello friend. But there's another way. If you insist on using double quotes, as you might want to just to be consistent, you can also use that backslash character again. We saw the backslash n a moment ago, and that meant we don't want a literal n to be in the output. We wanted a new line. So the backslash actually represents what's called an escape character. An escape character is one that you can't just type necessarily once on your keyboard. You need to express it with multiple characters. So I can actually put backslashes in front of these inner double quotes so that the computer realizes, oh, wait a minute, those aren't quotes that finish or start the thought. They're literal quotes. So now let me go back to my terminal window, run python of hello.py, enter, and now it's working as well. So escaping is a general technique that allows us to do that too. And if I may, let me rewind now on these examples and go back to where we left off with my code. I'm just undoing all of that because I want to get back to the point ultimately of specifying now a final way of solving this problem.
Well, it turns out that we have yet another way we can solve this problem, which is perhaps the most frequently done now, or at least the most elegant when it comes to setting us up for longer and longer uses of strings. You can use a relatively new feature of Python that allows you to do this. You can literally put not the name of the variable like that in your string, because we already saw this is wrong, right? If you do this, you will literally see hello, comma, name. But what if I do this? What if I put curly braces or curly brackets around the variable's name? Notice VS Code is actually very subtly changing the color of it. So VS Code knows something interesting is going on here. Let me run this program, but I'm not done yet. Python of hello.py, enter. david, enter. OK, obviously not what I want. But I need to tell Python that this is a special string. This is what we're going to call a format string or an F string, a relatively new feature of Python in the past few years that tells Python to actually format stuff in the string in a special way. And the symbol via which you do this is a little weird, but this is what the world chose. If you put a F at the beginning of the string, right before the first quote mark, that's a clue to Python that, ooh, this is a special string. Let me format this in a special way for you. Let me now rerun the program. Python hello.py, enter. david, enter. And now we see the goal this whole time, hello, comma, David. We don't start with this way because I think if we did this the first way, you'd be like, why are we doing this? What are all these magical symbols? But this is just yet another way to solve the same problem. But let me এটা নতুন ফিচার propose that we consider now. খুবই ব্যবহার ইউজফুল, মানে এটা হচ্ছে যে মানে টোটালি হচ্ছে বিভিন্ন কোডার বা যারা প্রোগ্রামাররা তারা এটাই সাজেস্ট করে। প্রথম মানে ফরম্যাট করে নিচ্ছে এটা স্পেশাল ক্যারেক্টারের জন্য প্রথমে এফ দিয়ে তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট কার্লি ব্রেসেসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। Yet other things we can do with strings, and it turns out that even as we've been doing some relatively simple operations here, we've generally been trusting that the user is going to cooperate. And that is to say that they're going to actually type in what we want them to type. Now, just because they type a string, though, doesn't mean it's going to look the way we want. You and I, honestly, as humans, are actually in the habit on websites and apps of like accidentally hitting the space bar a lot, either at the beginning of our input or at the end. Maybe because the space bar tends to be so big, it's pretty common to get accidental spaces before or after some user's input. You and I are definitely in the habit of not necessarily capitalizing words like we should. If we're sending text messages, we're probably being a little quick and just sending everything in lowercase, for instance, if that's your style, if your phone's not fixing it for you. Maybe in a formal letter, you would capitalize things properly. But you and I, as humans, we can't really be trusted to type something else. Functionality, and you can see all of that in Python's own documentation here. Built in, it's like helps a little bit. And if a user doesn't floppily hit the space, david, it's not going to necessarily look grammatically right. It's got spaces here and here. The program is going to print exactly that. এটা কিভাবে করতে পারিস? স্পেস দিয়ে স্ক্যাপিং করে করা যাইতে পারে। স্ক্যাপিং না, ধর সাপোজ তোর কোন ভুল ক্রমে তোর ইউজার হচ্ছে তোর হচ্ছে যখন ইনপুটটা দিছে তখন অনেক স্পেস রেখে দিছে সামনে, যেটা স্পেস কমপ্লেক্সিটি বলে যেটা। এখানে মূলত ওইটা বাদ দেয়, এখানে মূলত ধর পাইথনে তোর যখন ডেবিট নামটা লিখছে দেয়, তো যখন অনেক স্পেস রাখছে তখন যখন প্রিন্ট ইন্টার দিছে তখন যখন ডিসপ্লেতে শো করতেছে আউটপুট দেখাচ্ছে তখন ওই স্পেস গুলো দেখাচ্ছে। এটার একটা ফাংশন আছে, এটা হচ্ছে স্ট্রিপ নামে কি একটা স্ট্রিপ নামে একটা ফাংশন আছে মনে হয়, স্ট্রিপ নামে ফাংশন আছে, সেটা দ্বারা ওটা পরবর্তীতে কোডের বেশির পরে ওই ফাংশনটা কল করলে অটোমেটিক্যালি আর কি ওই স্পেসটা রিমুভ হয়ে যায়। এটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টে মানে স্ক্যাপিং না কি যেন একটা আছে। লেটস ট্রাই। ওটা ওই স্ট্রিপ আছে, ওটাও সেম নাম দেখতো, স্ট্রিপ ফাংশন লিখে চালতে পরে জাভার সাথে জাভার এডিশন ইজ সিমিলার। এখানে বলি যে হোয়াট ইজ দ্য escaping
SKIP দে escape function কি করে দিছে রেড মধ্যে রেখে দিছে escape function in Python when input space with name space with data, it's automatically remove the space. স্ট্রিপ আর পাইথনের ক্ষেত্রে ওই জাভার ক্ষেত্রে দেখি স্ট্রিপ Okay, what about in Java? ট্রিম ওই তো স্ট্রিপ করছি আমার মনে আছে এরকম ট্রিম যাই হোক দুইটা দেশের মধ্যে পার্থক্য আর সেমই একটা আছে রিমুভ দ্য লিডিং স্পেস, এটা হচ্ছে রিপ্লেস অল, কি দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিফাইন করে দিতে হয় যে এখানে। আর ইন জাভাস্ক্রিপ্ট এইখানে না জাভাই তো তোর হচ্ছে টোটালি ওইখানে দেখ অনেক ধরনের স্পেস রিমুভ করে, তো এটা আলাদা। যেমন হচ্ছে তোর প্রথমটা হচ্ছে ইসের ক্ষেত্রে লিডিং কেন হচ্ছে ট্রিম, এটা দুইটাই একসাথে রিমুভ করে। আর নিচে যেটা দেখলি না, নিচে ওটা তো দুইটা একসাথে কাজ করে। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল এটা হচ্ছে লিডিং, প্রথম যেটা আছে ইউজার ইনপুট ডট হচ্ছে রিপ্লেস অল, ওইটা হচ্ছে তোর লিডিং এর স্পেসের জন্য। আর রিমুভ ট্রয়লিং এর স্পেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে নিচেরটা। দেখ উপরে কমেন্ট আউট করে লিখে দিছে ওইখানে। জাভাস্ক্রিপ্ট সেম। এটা পাইথনের এটা সুবিধা কি জানিস? পাইথনের হচ্ছে স্পেসটা জাস্ট রাইট আর লেফট হচ্ছে ক্লিন করে। তুই যদি লেফট টু স্পেস দিয়ে রাখিস না জাস্ট। আর এখানে একটা ব্যাপার আছে, তোর স্পেসটা মূলত কি, তুই ধর সাপোজ একটা ওয়ার্ড লিখতেছিস, লিখে স্পেস দিছিস, তো এইখানে তোর সেই ক্ষেত্রে একটা স্পেস ধরে নেবে, অলওয়েজ একটা স্পেস ধরে নেবে, বুঝছিস? এখানে তোর দুটো তিনটে স্পেস ধরে না, তোর লেফট আর রাইটে ক্লিয়ার করবে। তুই যদি চাস, সাপোজ এখানে লিখলি, তুই এটা রান করতে পারিস। সাপোজ তুই এসে লেখ ভিজুয়াল স্টুডিওতে, ইনপুট নিয়েছিস এখন। আচ্ছা, এটা আর আসলো কেন সামনে? কই স্ট্রিপ নট হচ্ছে আর স্ট্রিপ আসতেছে, তো এটা কোথায়? আর আচ্ছা নিচে যেটা, হ্যাঁ আর স্ট্রিপ আছে না, ফাংশন, যেখানে ফাংশন তুই রান করছিস, ইজ স্ট্রিপ। কোনটার কথা বলছিস? প্রিন্ট অরিজিনাল ইনপুট ইউজার ইনপুট, যেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে। হ্যাঁ ওইটাই, ওইখানে দেখ ওই যে ইনপুটের পরে ফাংশনটা দেখ, ফাংশনটা কি কল করছে। ইনপুটের পরে এটা ট্রিম, না ফাংশন, যে মূল ফাংশনটা কি লিখছে। আচ্ছা, এখানে ফাংশন তো তোর মনে কর হচ্ছে এই যে এল স্ট্রিপ, এটা একটা ফাংশন। এটা রাইট স্ট্রিপ মানে লেফট স্ট্রিপ আর রাইট স্ট্রিপ। তো তুই ও করবি কেন? আমি তোরে বলছি যে না আমি তো আলাদাভাবে আমার লেফট স্ট্রিপ, এটা তো অরিজিনালি হচ্ছে ওখান থেকে দেওয়া রিমুভ লিডিং স্পেস। এটা
দেখ এটা হচ্ছে লিডিং স্পিচ, এর জন্য না আমি না জানি। বুঝতে পারছি এটা না না না, আমি তোরে বলতেছি শোন, ওইটা আমি বলছি না, আমি তোরে বলছি যে প্রথম স্ট্রিপ দিয়ে করতে, এটা তো আমি বুঝতে পারছি, এটা হচ্ছে লেফট স্ট্রিপ, সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাজ করবে, না না রাইট না এর না স্পেস না কাজ না করবে না। না এটা না প্রথমটা রাইট এর স্পেস কাজ করবে না। না, এটা হচ্ছে লিডিং স্পেস আর ট্রেইলিং স্পেস, এর জন্য এল আর আর। এই যে কমেন্ট করে দিছে দেখছিস, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রিমুভ হ্যাঁ হ্যাঁ। ট্রেইলিং স্পেস, রিমুভ লিডিং স্পেস। আর এটা মূলত হচ্ছে ইউজার ইনপুট, এটা নর্মাল হচ্ছে প্রিন্ট করতেছে। আর ট্রিমড লেফট ইনপুট। আচ্ছা, লিডিং আর ট্রেইলিং কি হচ্ছে লেফট রাইট কাজ করতেছে নাকি? আচ্ছা দেখি। তো তোর কি বলছি, আমি তো সেটাই বলতে দিই, তোমার কনফিউশন করে দিছিস। হ্যালো, আমি তো সেটাই বললাম, ওইটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল কাজ করতেছি, স্ট্রিপ দিয়ে কাজ করলে অটোমেটিক্যালি লেফট আর রাইট রিমুভ, মানে স্পেস রিমুভ করে। কিন্তু এইখানকার যেটা সিঙ্গেল আছে, যেটা যেটা আমি এল তে হচ্ছে লেফট, এল লিডিং ঠিক আছে, বাট ওটা হচ্ছে লেফটের যে স্পেস গুলো থাকবে ওটা সিঙ্গেলি মুছবে। আর পরে যেটা আছে রাইট ইনপুট, এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে তোর আর স্ট্রিপ যেটা, ওটা রাইট এর ক্ষেত্রে মুছবে স্পেস। তুই দিয়ে দেখ। আচ্ছা এখানে আমার আচ্ছা তোর মাঝখানে এখানে স্পেস দিলাম, মাঝখানে স্পেস নিয়েই প্রিন্ট করতেছে। হ্যালো, অরিজিনালে শোন, এখানে ব্যাপার আছে, হ্যাঁ এখানে ব্যাপার আছে, শোন শোন শোন, ঠিক আছে তোর এখানে, বল। আর ওইখানে ঠিকই ছিল। আমি তোর বলছি এখানে ব্যাপারটা শোন, আগে আগে ক্লিয়ার হয়ে নে। হ্যাঁ যেটা ওইটা, হ্যাঁ, প্রথম অরিজিনাল যেটা, অরিজিনালের ক্ষেত্রে তো অরিজিনাল থাকবে, এখানে তো তোর কোনো স্ট্রিপ করা নাই। না, এরপরে যখন ট্রিম লেফট ইনপুট আসছে, তাই না? হুম লেফটের ক্ষেত্রে দেখ, তো লেফটের ক্ষেত্রে যখন তুই প্রথমটা করছিস, প্রথমটার ক্ষেত্রে লেফট ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তীতে ওইটা চলে গেছে তো রাইটে, রাইটে তো স্ট্রিপ করবে না, কারণ লেফটেরটা তো শুধু লেফটে স্ট্রিপ করবে, মানে তোর রিমুভ স্পেস গুলো রিমুভ করবে, কিন্তু ওই যে লেফটে যেটা আছে, তুই যেটুকু স্পেস দেখাচ্ছিস ওটা কি লেফট আছে, ওটা রাইটে আছে। এটা মনে কর, প্রথম যেটুকু ছিল ওটা লেফটে, দেখ আর এটা, এই পাশে যেটা আসতেছে, এটা দেখ, এটা আমার ইনপুট কি ছিল? ইনপুট ছিল এটা, তাই না? হুম হুম, এখন নর্মাল প্রিন্টস এটাই দেখাচ্ছে, ভালো কথা। এই যে এটা, আচ্ছা দুইটাই তো তুই ওই ইনপুট দিছিস তুই? হ্যাঁ তো ওইগুলো তো হ্যাঁ, সেমই দেখাচ্ছে, এটাই তো বলছি। আবার নতুন করে দে, তো নতুন করে দে, আবার নতুন করে দে। ক্লিয়ার করি। দুইটা দিবি, সাপোজ দুইটা দিবি, অতগুলো দিবি না। হ্যালো, ওইখানে জাস্ট তোর নাম লেখ, রাকিব ইসলাম। তা রাকিবের আগে স্পেস রাখ, হ্যালোর আগে স্পেস রাখ। 1 2 3 হ্যালো, আর এই জায়গায় বেশি দিয়ে ওয়ার্ল্ড লেখ, স্পেস দিয়ে ওয়ার্ল্ড লেখ। ওয়ার্ল্ড, সেম। রাইট এরটা কাজ করতেছে না, বুঝলি? লেফট এরটা কাজ করতেছে, দেখ লেফট যেটা ট্রিম লেফট ইনপুট, এটা অটোমেটিক্যালি লেফট এরটা ট্রিম করে দিচ্ছে। দেখো এখানে দুইটা আউটপুটের মধ্যে সেন্স দেখ, অরিজিনাল যেটা সেটা অরিজিনাল ঠিকই আছে, কারণ এটা তো ট্রিম করতেছে না, কিন্তু যেটা লেফট ট্রিম হ্যাঁ ওইটা লেফটেরটা ঠিকই ঠিক কাজ আছে, করতেছে, দেখ। রাইটেরটা ঠিক নেই। এখন স্ট্রিপ, আমাদের যে অরিজিনাল শুধু স্ট্রিপ ফাংশন, সেটা হ্যাঁ সেটা যদি, অটোমেটিক্যালি কাজ করবে, না সেটা অবশ্যই কাজ করবে, সেটা লেফট রাইট একবারে করবে। তুই চাইলে ওইখান থেকে আহ একটা জিনিস কর, ওই জায়গায় একটা কমেন্ট আউট কর, যে কোনো একটা লেফট বা রাইটের যে কোনো একটা প্রিন্ট লেট কমেন্ট করে, ওই দুটো কমেন্ট কর, হ্যাঁ দুইটা কমেন্ট করে, দুইটা সিঙ্গেল কমেন্টস, কমেন্ট কর, হ্যাশ দিলে হয়ে যাবে না সামনে। কিন্তু এটা মাল্টিপল নিচ্ছে না। মাল্টি কল লাগবে না, তুই একটা কর, সমস্যা নাই। তো কমান্ড প্রেস করে, সিলেক্ট করে কমান্ড প্রেস করলেই তো হয়, কিন্তু হচ্ছে না কি? না না না, ওইখানে তোর হচ্ছে মাল্টি কমেন্টের ক্ষেত্রে তোর হচ্ছে 3টা ডাবল কোটেশন, 6টা টোটাল। তুই উপরে 3টা দে আর নিচে 3টা দে। আরে আমার এটা
হ্যাশ প্রেস কাজ করতেছে না নাকি? ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে এটা কন্ট্রোল শিফট, আচ্ছা কমান্ড হবে না, শিফট হবে। ওকে, এখন এখানে প্রিন্ট কর। ওই নাই বুঝলি না তুই দুইটা যে দিছিস, হ্যাঁ ওই দুইটাও কমেন্ট আউট কর, ওই দুইটা, ওইটা আর উপরেরটা টোটালি। এই জন্য করলাম যে ওইটা মূল মাল্টি কম্পোনেন্টের মধ্যে রাখতে টোটালি। বুঝতে পারছি। শিফট দূর কি হয়? পাগল হয়ে গেছে পুরো। ওইটাও কমেন্ট আউট কর। ওকে, এইবার হচ্ছে তুই এখানে ওই প্রিন্টের আগে মানে যে রিমুভ ট্রায়ালিং স্পেসের একদম নিচে ওইখানে একটা ইলেক যে হচ্ছে জাস্ট লেফট রাইট দুইটাই একসাথে করবে, বুঝছিস? রিমুভ করবে, তাহলে ওইখানে সেভাবে ইনপুট দে। ইউজার ইনপুট ডট স্ট্রিপ ট্রিম ইনপুট দে, ট্রিম ইনপুট দে, রাইট আর লেফট নির্দিষ্ট করা লাগবে, কারণ দুইটাই তো একবার হবে না। ওই যেটা আছে ট্রিম না তো, ইনপুট দিয়ে দেবে যেভাবে ওই করছে। এটা ট্রিম না তো, এটা রিস্ট্রিপ। সেটা সে যাই হোক না কেন, মানে ওই সেম কথাই তুই স্ট্রিপ। আচ্ছা, এটা তো প্রিন্টের মধ্যেই দিতে পারি আমরা। প্রিন্টের মধ্যে দেওয়ার দরকার নাই, কারণ এখানে তো তোর কল করতে হবে অবশ্যই। তাহলে তো এটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই। এটার নাম হবে ইউজার ইনপুট রেজাল্ট। রেজাল্ট না, শোন তুই ওইখানে ইউজার ইনপুট ইকুয়াল টু ইউজার ইনপুট কর, সমস্যা নাই। ইউজার ইনপুট স্ট্রিম, ওইখানে ইউজার ইনপুট রাখলেও সমস্যা নাই তোর, চাইলে ইউজার ইনপুট রাখতে পারিস। Let's see again. Space hello space world space, না কাম করে নাই তো। আচ্ছা শোন, আমি যেভাবে বলি ওটা সেভাবে কর। প্রথমত ওইখানে যে আছে ওই রেজাল্টের এখানে ইউজার ইনপুট লেখ, ওকে, আর ইনপুটটা প্রিন্ট কর। এবার শোন, প্রিন্ট দুইবার কর। প্রিন্টটা হচ্ছে যেটা প্রথম যেটা প্রিন্ট করতেছিস এই ইউজার ইনপুটের মানে যেটা আমরা করলাম স্ট্রিপ দিলাম, আর স্ট্রিপ ফাংশন নেই তো, ফাংশনটা দে দুটো ব্র্যাকেট। এই জন্যই কাজ করে না মনে হয় সম্ভবত স্ট্রিপ। আচ্ছা এবার শোন, ইউজার ইনপুটটা অরিজিনাল যেটা মানে ওইটা একটা কপি করে সামনে দে, ওইটার আগে দে, যাতে ওইটা আগে একবার প্রিন্ট করে অরিজিনালটা দেখায়, আর পরবর্তী স্ট্রিপ কি করতেছে সেটা আমরা দেখতে পাই। হ্যাঁ এটা নিচেরটা দিয়ে হচ্ছে রিমুভ স্পেস, যাতে স্পেস। এবার রান করতো। স্পেস হ্যালো, লেফটেরটা করতেছে, রাইটেরটা করতেছে না। না করার কারণ কি? আচ্ছা, রাইটেরটা মনে হয় পুরা বাইরেরটা করতেছে, বুঝতে পারছি। এখানে এইভাবে দিতে, বুঝলি? দেখ এইটা, এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, আমি কিন্তু ওয়ার্ল্ডের পরেও স্পেস দিছি, কিন্তু ওই স্পেসটা মনে হয় মানে কাটতেছে। এখন যদি আমি এইভাবে দিই, মনে কর এটা তো এভাবে দিলাম, এখন আমি ইন করলাম বা সেপারেটর দিলাম, সেভ দিলাম,
সেপারেট মানে তো তোর ওইখানে সে সেমই হচ্ছে এখানে, মানে তোর হ্যাঁ একটা জাস্ট এই দুইটা ইস্যুর মধ্যে সেপারেট করবে। হ্যাঁ একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিলাম। সো আচ্ছা এটা কি বলছে, ইউজার ওইটা ইনপুট অটোমেটিক্যালি আচ্ছা এখানে কমা হবে, কমা দেওয়া লাগবে। হুম, ক্লিয়ার করি। ওইটা তো অটোমেটিক্যালি ওইটা অটোমেটিক্যালি তো এমনি তো সেপারেট একটা আছে, বুঝলি না? হ্যাঁ কিন্তু এটা কাজ করতেছে না কেন? স্পেস হ্যালো স্পেস ওয়ার্ল্ড স্পেস, এটা করতেছে ওইটা মাঝখানে একটা আচ্ছা, সেপারেটর তুই কাজ করে। সেপারেট মূলত কি করে, মানে দুইটারে দুইটার সেপারেট করে, ভিতর তাই না? থেকে তার হ্যাঁ। মানে ওইখানে সেপারেট একটা একটা প্রিন্টের মধ্যে থাকে হচ্ছে অবজেক্ট, যেটা হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে কি রিমুভ স্পেস ইনপুট, তাই না? হুম আর একটা ভেরিয়েবল থাকে বা যেটা প্যারামিটার বলি আমরা। ও সরি, আর একটা থাকে হচ্ছে তোর হচ্ছে সেপারেটেড, আর একটা হচ্ছে তোর আছে থাকে হচ্ছে ইন্ট। তো এখানে মূলত হচ্ছে ইন্ট এর কাজ করে কি, ইন্ট এর কাজ হচ্ছে তো শুধু যে নিউ লাইন ক্রিয়েট করা। হুম আদার্স আরো আমরা আরো অনেক কাজ করতে পারি। যে ইন্ট কি করতে পারে, ইন্টের ভিতরে যদি আমরা ব্যাকস্ল্যাশ এন দিই তাহলে হচ্ছে নিউ নিউ লাইন ক্রিয়েট করে। হুম আর হচ্ছে ইসের ক্ষেত্রে আর সেপারেটের ক্ষেত্রে কি করে, যে দুইটা ভেরিয়েবল অবজেক্ট আর ওই যে তোর যে ইটা থাকে, আমাদের মূলত যেটা প্রিন্ট করবো ভেরিয়েবলটা বা ওই যেটা প্রিন্ট করি না কেন, তো সেই ক্ষেত্রে ওই দুইটা ইসের থেকে কি করে সেপারেট করে, জাস্ট ওই সেপারেট ফাংশনটা লিখবে। হুম কিন্তু এইখানে মূলত আমরা তো স্পেস নিয়ে কাজে, যেহেতু আমাদের হচ্ছে লেফট আর রাইট এর স্পেস হচ্ছে ক্লিয়ার করবে, তো এখানে লেফট এর স্পেসটা ক্লিয়ার করতেছে বাট রাইট এর স্পেসটা ক্লিয়ার করতেছে না, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা যাই হোক, তুই রাইট এর স্পেস দিস না তো, দেখি কি হয়। মানে রাইট এর স্পেস বলতে কি, রাইটের স্পেস তো রাইটে তুই বোঝা দিবি যাচ্ছে না। রাইটে দুইটা থেকে তিনটা স্পেস দিবি, মানে একটা বা দুইটা। লেফটে স্পেস রাখ অনেক, কিন্তু রাইটে স্পেস দুইটা রাখ, একটা দুইটা তিনটা। এবার দে তো। কিন্তু আমি যতটুকু এটা, আচ্ছা স্ট্রিপ ফাংশনের কাজ দেখতো, স্ট্রিপ মূলত কি করে, লেফট রাইট দুইটাই কি রিমুভ করে নাকি জাস্ট আছে একটা লেফট রাইটটা রিমুভ করে, কোনটা দেখতো? আচ্ছা আচ্ছা উপরে এখানে এখানেই তো কি দেওয়া আছে। বলে দেখি, এই যে এইটা হচ্ছে অরিজিনাল ইটটা। It's your হুম program হুম to remove the leading and trailing white space from Python strip function. Okay. Space hello space world space, এই মাঝখানেরটা এটাও থাকছে। সেম, তার মানে স্ট্রিপের কাজ হচ্ছে লেফটেরই কাজই করা। না না, মানে লেফট রাইট দুইটাই করা ঠিক আছে, এই পাশেরটাও করা, কিন্তু এই পাশে তো আমাদের তো আর ডাটা নাই, যার কারণে বুঝতেছি না। কিন্তু এই যে মাঝখানের যে ওইখানে স্পেস, এইটা রিমুভ করবে না, হুম, মানে লিডিং আর ট্রেলিং এই দুইটাই করবে, মানে লেফটের আর হুম। রাইটের একদম লাস্ট অফ দ্য রাইটের সবটাই করবে, কিন্তু মিডিলেরটা করবে না। বুঝা গেছে? বুঝতে পারছিস? আচ্ছা তাই করতো, দেখ যাচ্ছে মিডিলে মিডিল মিডিলেরটা করতেছে না, মিডিলেরটা মানে মানে মিডিলে যে আমরা হ্যালোর পরে যে স্পেসটা দিচ্ছি, ঠিক আছে, হুম এটা কেবল হচ্ছে সেপারেটর দ্বারাই আলাদা করা সম্ভব, মানে সেপারেটর দ্বারাই তুই হচ্ছে কোমা দিয়ে আর ই দিয়ে হয়তো আলাদা করতে পারবি। বুঝতে আচ্ছা পারছিস? আচ্ছা, তার মানে তুই আচ্ছা বুঝতে পারছি ওই ব্যাপারটা। হুম যাই হোক, ব্যাপারটা এটাই আর কি। ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখানে। হুম ওইখানে মূলত বলছে দ্য স্ট্রিপ মেথড রিমুভ লিডিং এন্ড ট্রিলিং হ্যাঁ হোয়াইট হ্যাঁ, স্পেস ইনক্লুডিং স্পেস ইনক্লুডিং ট্যাবস স্পেস হ্যাঁ ট্যাবস ঠিক আছে। অ্যান্ড নিউ লাইন ক্যারেক্টার্স ফ্রম দ্য হুম, ইনপুট স্ট্রিং আর ইফ ইউ। আর জাস্ট এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজের জন্য।
এটা হচ্ছে মানে L strip হচ্ছে for হচ্ছে left এটা strip হচ্ছে আর ওভারঅল right সবটার strip জন্য। for আর যদি স্পেশালভাবে দেওয়া যায় যে না আমি লিডিং শুধু হচ্ছে লেফট সাইডেরটা করব, তাহলে সেটা হচ্ছে লিডিং স্পেসটা দিতে পারি, আর রাইটেরটা করলে আর স্ট্রিপটা দিতে পারি। এই যে এখানে দেওয়া আছে ফর রাইট স্ট্রিপ, আর এটা হচ্ছে ফর লেফট স্ট্রিপ। এই হচ্ছে বিষয়। ওকে, সো আমাদের এটা ছিল হচ্ছে এখানে And that looks really bad, at least if we're prioritizing aesthetics and grammar. Like, why are there so many spaces after the comma? This is not a very nice way to greet your users. But we can clean this up. It turns out that built into strings, which again is this data type, so to speak, this type of data in Python, is the ability to actually do things to that string. So let me do this. I can actually go ahead and do something like this. Name equals name.strip. And what does this do? Remove white space from string. And what do I mean by this? Well, on the right-hand side, notice I've written the variable name called name. I've then used a period or a dot, and then I seem to be doing what's a function, right? Anytime we've seen a function thus far, we see it's the function's name, print or input, then we see a parenthesis, then another parenthesis, and that's exactly what I see here. But I'm using this function a little differently. Technically, this function is, in this context, called a method. And what do I mean by that? Well, if name is a string, aka stir, well, it turns out, according to the documentation, there's a lot of functions that come with strings in Python, and you can access that functionality by using the name of a string, like literally name here, then a period, then the name of the function, and then an open parenthesis and a closed parenthesis. Maybe some arguments inside of those parentheses, but in this case, it doesn't need any arguments. I just want to strip the space from the left and the space from the right of the user's input. But that's not enough. I want to remember that I've stripped off that white space on the left and the left আর রাইট থেকে স্পেস রিমুভ করবে, বাট এটা ওয়ার্ড এর আগে মনে হয় রিমুভ করবে না। তুই সাপোজ যদি right. So I'm going কোনো কিছু লিখতেছিস তার আগে যদি স্পেস রাখিস, হুম আর কিছু যদি বাম সাইড ডান সাইড শুধু স্পেস রাখলি, জাস্ট কোনো ওয়ার্ড রাখলি না, তাহলে ওটা অটোমেটিক্যালি রিমুভ করে দেয়। হুম to use the equal sign again here. And notice that just as before, this doesn't mean equality, this means assignment from right to left. So when this line of code here, name.strip, returns to me, aka a return value, it will return the same thing that the user typed in, but with no more white space to the left or to the to the right. So then the equal sign assignment is going to copy that value from the right to the left, thereby updating the value inside of my name variable. So you can not only assign values to variables, you can absolutely change the value of variables by just using the assignment operator, the equal sign, again and again and again. And it will just keep copying from right to left whatever the new value should be. So now, if I rerun this program, Python of hello.py, enter, I have DAVID, oh, let's do it again. Space, 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 DAVID in all lowercase, space, space, enter. It's better. It hasn't fixed my capitalization, so I'm still being a little sloppy with the first D, but it has stripped off all of that extra space. Super minor detail, right? Like, this isn't all that exciting, but it just speaks to the power of what you can do with just a single line of code. Now, what else can I do here? Well, I could capitalize the user's input. Let me go ahead and try this. It turns out that I could also do this, name.capitalize. So let me go ahead and capitalize user's name. And again, I'm making comments, and there's no one right way to write the comments. I'm just using some short English phrases here to remind myself of what I'm doing. What's now going on here? Well, let me go ahead and run Python of hello.py, enter, space, 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 DAVID, space, space, enter. Okay, now it's looking prettier, right? No matter how the user typed in their name, even a little sloppily, I'm now fixing that. But let's try something. I'm getting a little... দেখছিস কি ঘটছে এখানে? মানে তুই যদি স্ট্রিপ করিস, ক্যাপিটালাইজও ওই নামের ভ্যারিয়েবলে আর কাজ করবে না। Real curious here. How about this? Space, 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 space. মনে কর যে এটা তো হচ্ছে স্ট্রিপ করছে নাম, ডানে বামের স্পেসটা সরাইছে।
আর এখানে হ্যাঁ না মেজো ভাই উঠাইছে মনে হয়, মেজো ভাই উঠাই তো। আর এখানে সেম নামের হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ করছে, ঠিক আছে দেখছিস, কিন্তু ওভারঅল রেজাল্টে ক্যাপিটালাইজটা হচ্ছে কাজ করে নাই। ও ওয়েট 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 করছে করছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আপার কেস করে নাই, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। DAVID হ্যাঁ space Malin. I'll use my last name now. Enter. Okay, so ironically, capitalize is not really capitalizing everything we want. It's clearly capitalizing what? Just the very first letter. টাইটেল করলে অটোমেটিক্যালি দুইটা আছে, টাইটেল ইউজ করলে টাইটেল ফাংশনটা ইউজ কল করলে So it turns অটোমেটিক্যালি প্রথম যে ওয়ার্ড থাকে প্রত্যেকটা হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ হয়ে যায়। out that, again, there's other functions in Python that come with strings. And if we poke around the documentation, scrolling through a URL like that, I bet we'll find another solution, one of which... এটা যে ও যে লিংকটা দিছে ওইখানে মাত্র তো স্ট্রিং রিলেটেড যত ফাংশন আছে, which is actually this. ওইগুলাই করবে। হ্যাঁ এই যে এখানে আছে, এটা ছিল হচ্ছে ফাংশনের, দ্য স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশনের ছিল। আর এই যে স্ট্রিংটা হচ্ছে নিচে মনে হয় লাইব্রেরি, হ্যাঁ এখানে আছে, এই যে স্ট্রিং করে দেখলাম, এটা বুলিয়ান, ইটারেটর, টেক্সট, বাইনারি ডাটা টাইপস, নিউমেরিক, ফাংশন, functional programming module, filter and directory assets, data persistence, data compromise, networking, multimedia services, এখানে আছে সব, মানে যত বিল্ট ইন ফাংশন আছে। সেটা তো ঠিক আছে, বাট এখানে তোর হচ্ছে স্ট্রিং রিলেটেড আছে, সমস্যা না। তুই এটা ই করে করে তুই হচ্ছে ই করে হচ্ছে ফাংশনে যা, ফাংশনটা দেখতে হবে মূলত। title. There's yet এগুলো তো আমরা another, and এগুলো this তো is জানি times command সেজন্য। than typing everything manually. Space now, code now. Necessary. Add like this. I'll turn DA. Let unstep that line. Move on. We saw a moment ago. Yes, hi, thank you. Come with strings. Want to so many to get really just maybe it did for now better than my previous approach in Zoom. And then we'll see why. And if you think this previous version was better, for instance, this one here, absolutely the and current. Name variable, it gets some input and then just kind of nicely onto some ways relatively might be other degree. For and you want first name, and let me go ahead in Python and just say hello, comma first. Easy split. এটা দিয়ে সেপারেট করে। Let's go ahead and clear my terminal window, but let me hello David is what we now see. All right, so we've seen so many examples thus far involving just এখানে কি করছে, জাস্ট এখানে করছে হচ্ছে তোর হচ্ছে মূলত ও তোর এই দিছে হচ্ছে ডেভিড মালান দিছে, কিন্তু এখান থেকে যেহেতু ওখানে কই সেটা কই কোনটা ব্যাকে যায় এটা না, মানে একটুখানি ব্যাকেতে স্প্লিট কই স্প্লিট যেটা দেখতে এটা এইখানে মূলত ওইখানে বলছে যে ফার্স্ট আর লাস্ট আছে, বুঝছিস? এখানে যে মানে ওর নামের যে দুইটা লিখছে ডেভিড মালান, তো এখানে মূলত ফার্স্টটাই শো করবে, হ্যাঁ ফার্স্টটা যেহেতু তুই ফার্স্টটা প্রিন্ট করছে ফার্স্টটা শো করবে আর লাস্টটাই করবে না। দেখ ওইখান থেকেই কর, স্প্লিটের কাজই এই। I won't bother with any leading white space this time, but let me go ahead and type in David space Malin,
And crossing my fingers as usual, hello, David. ডেবিট আসতেছে কিন্তু মালান আসতেছে না, কারণ এখান থেকে স্প্লিটের মাধ্যমে কি করতেছে, মানে তোর প্রথম যে অংশটা আছে সেটা প্রিন্ট করতেছে, বাট যেহেতু প্রথমটা তোর প্রিন্ট আছে আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটাতে তো আমরা কল করে নেই, এই জন্য ওইটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। ওইটা আলাদা করছে। এই যে ফার্স্ট এখানে যদি আবার তোর হচ্ছে সেকেন্ডটা কল করতো তাহলে লাস্টের এটাও আসতো। হ্যাঁ, তুই চাইলে এটাই করতে পারিস, নিজে করে দেখ, ওখানে অটোমেটিক্যালি জাস্ট আসে তো যে তোর বুঝতে পারছি। বিএস কোডের ভিতরে। আচ্ছা যাই হোক, তুই যদি এখানে সেকেন্ড I কল won't কর, bother with any leading লাস্ট white কল কর, তাহলে তোর ওই যে প্রথমটা space বাদ this দিয়ে দেবে, time, but let me go ahead and দ্বিতীয়টা বাদ type in দিয়ে David just মালানটারে কল solving করবে, string skip data করবে। is well on in program. So just well, what's in it? Not like hello. ইন্টিজারটা I'm gonna বাদ run দে, cryptic look immediately. I don't have in there too. Hello world. Result. skip We're করে generally ইম্পর্টেন্ট না। the name of the and then I'm going to go interest most useful. Least I'm going to leave the rest nice. ওইখানে Your ক্যালকুলেশন math এগুলো class সেমই। misled you, or I have through what phone it is keyboard integer version of X. Turns out tab letter Z Pelin nest all. It's going to get here too now. Very long. I like that. Type in the number P. Someone else weaker than next. This actually isn't that simple. Int. But that's the kind of like visceral a little of the floating point as basically it's a float on the second line I first integer. So I want to support the user typing in floating point values with decimal spirit that this and per gets and documents that if after the decimal point you precise. এখন রাউন্ড নিয়ে কথা হবে না, revert to a scenario. এখানে একটা ভালো একটা জিনিস আছে বুঝছিস, এখানে একটা মানে মূল একটা টপিক ছিল, আমরা যেরকম প্রথমে যখন সি করছিলাম না, তো ওইখানে আমরা একটা জিনিস করছিলাম, ফ্লোটিং পয়েন্ট নেওয়ার জন্য কি করতাম আছে তোর ইসের ভিতরে যে তোর প্রিন্ট করার সময় তোর এখানে 0.2f দিলে পরে কি হতো, যে দশমিকের পরে তোর কয়টা সংখ্যা নেব, দুইটা হ্যাঁ দশমিকের পরে কয়টা সংখ্যা নেব। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে আছে একটা প্রিন্ট, একটা সুন্দর একটা জিনিস দেখায়, দেখ জাস্ট প্রিন্টটা দেখে যে এটা আসলে দশমিকের পরে কয়টাই করতে হয়, কি হবে এটা দুই ভাবে করা যায়, After দুই ভাবে করা যায়, কিন্তু that's a system setting. প্রিন্টের মধ্যে যেটা ইউজ That's করা হয় even ওইটা more সবথেকে useful ভালো। when it's like once we could that 2 was not, this is an broke in it. Let's do this again. 999 plus 1 enter. Okay, it's still 1,000. So I didn't make anything worse. But notice, and this syntax is unfortunately a bit cryptic, notice that I can actually do this. I can put a colon after the Z, and I can put a comma thereafter. This looks very cryptic, admittedly, and even I have to constantly look things like this up in the documentation to remember the syntax. But here, let me run it again. Python of calculator.py, 9991, and now notice that the number has been automatically formatted for me. If I were in a different হ্যাঁ এইখানে দেখ, এখানে মূলত যে যেটার পরে হচ্ছে কোন মার্ক তারপরে কমা দেওয়ার মানে এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ডাইরেকশন করে দিচ্ছে যে তুই 1 লক্ষ লিখিস তা কোথায় কোনটা কম হবে সেটা দিয়ে নেবে। আর হচ্ছে ওইখানে কমার এখানে যদি তুই ওইখানে জাস্ট হচ্ছে তুই একটা ফুল স্টপ দিয়ে দুইটা দিয়ে দিস 2f, মানে দুইবার ফ্লোট হবে, জাস্ট হচ্ছে রাইটে দশমিকের পরে দুইটা ফ্লোট করবে, তার মানে ওই তখন দুইটার ডিজিট দেখাবে, বা তিনটার বললে সে তিনটা। হ্যাঁ এবার different country or locale, I could absolutely override this to use periods instead of commas or of what it means built in. Yes, so I have a Without a domain, your website is invisible. With hosting your domains, you are in business. Every website Floats cannot represent numbers infinitely precisely in a nutshell because computers only have of hardware before long. So if you also try it now, just keep it simple for now. Of here's now per bounding point value can be. Round this basis. So then once the new parameter for round. Integer, but to a nearest. এখানে কি বলছো বলতো? এই যে রাউন্ড করে দুইটা শুধু ওয়ার্ড এই ফ্লোটের পরে দুইটাই নেবে। হ্যাঁ দুইটা ফ্লোটিং করে দিচ্ছে জাস্ট। এখানে যেমন হচ্ছে এইখানে এটা আসলে আমাদের করার কোনো আসে না। রাউন্ড ওইটা তো এমনি জাস্ট দেখালো যে দুই ভাবে করা যায়, কিন্তু রাউন্ড যদি অটোমেটিক্যালি এখন আমি প্রিন্টের মধ্যে আমি অন্যটা করতেছি, তোর মানে তোর হচ্ছে একটা মেথড করতেছি, এখন ওইখানে যদি আমি কি রাউন্ড চালাই কি ওই রাউন্ড এখান থেকে মানে 10 মিনিট পরে দুইটা নিব না, শর্টকাটের জন্য ওইটা হ্যাঁ ওইটাই সবথেকে ভালো।
number of digits. But there's another way to do this here. And in fact, this evokes our F. Remember the round? Well, let's go trace it. Z, do something in comma, point, look up, but how many? We so very string approach depends. In this case, they're pretty equivalent. সেমিকোলনের পরে দুইটাই You could have digit and on integer you can use, especially, let me propose back, and each time I'm using print, but wouldn't it have been nice if from the beginning of today we could just call a function called hello that just says hello for us. Now the author, I would, so furthermore, I'm going to call a function. I will admit hello doesn't exist, so bad things are about to happen, but let's see what. Let me go down to my terminal window. Let me run Python of hello.py. I think the first line is going to be okay, because that worked before, and indeed, it's prompting me for my name. So let me type in David. The second line of code is apparently calling a function that looks like it's called hello, because why is it a function? It has a parenthesis and a close parenthesis immediately after it, and that's what every function we've used has looked like. But Python's not going to recognize this one. When I hit enter now, I get a name error. Name hello is not defined. Did you mean help? I didn't, although it's opportune. That's what I need at this point, is some help. But I am encountering this error because why? The function just doesn't exist. So how do I make this function exist? Well, I need to create it myself using this keyword, def. Def for define. So here too, just as stir is short for string and int is short for integer, def is short for define. If and when you want to define, create, invent your own functions, you can do so using now this keyword in Python. So let me go back to my code here and let me file arguments there too. The colon means stay tuned for some indentation. Everything that's indented. আমাদের যেটা জাস্ট ছিল সেটা তো আমাদের দেখা হয়ে গেছে যে এটা কিভাবে ইউজ করা হয়, আর বাকি যে অপারেশন গুলো আছে টোটালি সেমই, আর অন্য মানে জাভা পাইসের সাথে সেম ভাবে কাজ করে, সবকিছু সেম ভাবে টোটালি ওয়ার্ক করে। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে নতুন দু একটা বিষয় শিখলাম, সেটা হলো তোর হচ্ছে এখানে এক নম্বর হচ্ছে নতুন জিনিস এখানে টোটালি শিখছি হচ্ছে প্রথমত স্ট্রিপ শিখছি, স্ট্রিপ ফর রিমুভিং স্পেস ফ্রম, আচ্ছা এটা একটা করে দিতে হবে, সেটা হচ্ছে আচ্ছা রিমুভিং স্পেস ফ্রম লেফট অ্যান্ড রাইট উই ক্যান ইউজ স্ট্রিপ ফাংশন। দেন দুই নম্বরটা হচ্ছে হবে না, স্ট্রিপ হবে না, ফাংশনের আগে যে ফাংশনে কল করছো এটা হবে না, স্ট্রিপ। হ্যাঁ, এখানে আবার একটু আলাদাভাবে লিখে দে, জাস্ট এখানে লিখে দে যে লেফট আর রাইট স্ট্রিপ জাস্ট সিঙ্গেলি আমরা ইউজ করতে পারি, এটা আর কি। একটা জিনিস করো, উপরে একটা কমেন্ট রেখে এটা তুই উপরে একটা কমেন্ট দে, জাস্ট এটা হচ্ছে আমি কি করতে পারি, লিডিং এন্ড যে তোর সেটা আছে লিডিং আর রাইট এর যেটা এল স্ট্রিপ ফর হচ্ছে লিডিং, হ্যাঁ, and R strip for trailing. ফর কেন? ফরটা দেওয়ার দরকার নেই, তুই তীর চিহ্ন দে, যেটা তীর চিহ্ন আছে সেরকম সেম তীর চিহ্ন দে, ওটাই বেটার হয়। R strip trailing. ওকে, দুই নম্বর হচ্ছে আর এখানে আর এস টিপটা লিখে দে বট, এস টিপটা হচ্ছে বট, ওইটা তো দিলাম, দুইটাই কাজ করে। উই ক্যান ইউজ হচ্ছে স্ট্রিপ, আর এখানে তো ডাবল পাইপ লেফট দিয়ে আর রাইট হচ্ছে, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়ত আমরা শিখছি নতুন ভাবে একটা নিউ ফিউচার, প্রিন্টের যে নিউ ফিউচার, যে প্রিন্টের ভিতরে আমরা ডাবল ফরম্যাটার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কি ডেটা ফরম্যাটার প্রিন্টের মধ্যে ইউজিং প্রিন্ট we can format our input
ডেটা লাইক এটা হবে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে প্রিন্ট, তারপরে হচ্ছে এফ, তারপরে হচ্ছে হ্যালো, তারপরে হচ্ছে তুই হ্যালোর ভিতরে এখানে লিখে দে অবজেক্ট লিখে দে, অবজেক্ট লিখে সেপারেট দিয়ে ইন দিয়ে দে। না এটা দিলেও তো সমস্যা নেই, তারপরে ওটা দিচ্ছি। আগে এক্সাম্পলটা এখানে দিয়ে দিই, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড, তাই তো? না 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 না, এখানে তোর হচ্ছে যে ডাবল কোটেশনটা হচ্ছে ওয়ার্ডের পরে থাকবে, যে হ্যালোর পরে যে ডাবল কোটেশন দিছে এই ডাবল কোটেশনটা হ্যালোর উপরে থাকবে না। হ্যাঁ, ওই যে হ্যালোর এখান থেকে কেটে যাবে। না এই পাশে তো থাকবেই। হ্যালোর পরে হ্যাঁ ডাবল, হ্যালোর পরে কাটবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আমি ই করে স্ট্রাকচার ওয়াইজ করতে পারি কি, প্রিন্ট তারপরে এফ অবজেক্ট, তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তারপর হচ্ছে সেপারেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপর হচ্ছে এখানে তো ডেটা ভেরিয়েবল বা ডেটা, ভেরিয়েবল বা তোর যেটা আছে, যেটা তোর আর্গুমেন্ট আছে ইসেরই। এটা আচ্ছা, ওইখানে তোর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে তোর হচ্ছে সেপারেট এসিপি, আর আছে হচ্ছে আচ্ছা এখানে 3 নম্বর হবে, 3 নম্বরটা হচ্ছে সেপারেটর না স্প্লিট। না, আমি ওইটা বলছিলাম তোর প্রিন্টের ভিতরে যে অবজেক্ট যেটাতে থাকে অবজেক্ট সেপারেট আর ইন্ট, যেটা আমরা নিউ লাইনের ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারি বা বিভিন্ন যেটা প্রথমেই শিখছিলাম, আমি ওইটার কথা বুঝলাম। আচ্ছা যাই হোক, ওইটা না দিলেও সমস্যা নেই, ওটা তো নাই দে। আর আমরা শিখছি স্প্লিট অবজেক্ট, তারপর হচ্ছে সেপারেটর, একটা হচ্ছে ইন্ট, আর একটা কি পরটা স্প্লিট, যেটা কিনা আমরা ডাবল ব্রেক যেটা সে মূলত ই করে দুইটা নামের ভিতরে যেটা কল করবো সেটা আর কি, মানে সেটা ডিভাইডেড করে দেয়, ব্রেক বা ডিভাইডেড স্প্লিট, দুইটা ওয়ার্ডের ভিতরে ডিফারেন্স বিটুইন টু ওয়ার্ড বা থ্রি ওয়ার্ড ওয়ার্ডস। ওকে, আর কিছু? আর হচ্ছে ফ্লোটিং এর শিখলাম হচ্ছে যে কিভাবে কমা বা দিতে হয়, বা হচ্ছে যেটা ফ্লোটিং এর ওইটা হচ্ছে নিউ করে, সো ফ্লোটিং নাম্বার প্রিন্ট, সো এটা করলাম হচ্ছে, আচ্ছা এটা নিচে দিই, একটা হচ্ছে ফরম্যাটার, নিউ ফরম্যাটার অনুযায়ী প্রিন্ট এফ, এর মধ্যে হচ্ছে দিলাম 2.3444, আর এটা হচ্ছে কিসে যাবে, ওইটা কেমনে যেন বললাম, সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে এখানে যে তুই যে কোনো একটা ভেরিয়েবল কল করবি, তো তো এখানে তো দিতে হতো যে ভেরিয়েবল একটা দিয়ে ডিক্লেয়ার করে তুই পয়েন্টটা ওইখানে দিয়ে পরবর্তীতে জাস্ট এই ভেরিয়েবলটা কল করে এখানে 2f দিলে প্রিন্ট যেটা দেখাতো আউটপুটটা এখানে দিয়ে দিলে হতো। না এটা তো একটা রকম, ও এটা হচ্ছে তো জেড, আচ্ছা জেড মানে এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, আর প্রথমে কি বুঝবে? আর তুই ব্যাপারটা বুঝলি না, তুই এখানে তো আউটপুট ডাইরেক্ট কল করে দিচ্ছিস তাই না? তুই তো এখানে ডাইরেক্ট আউটপুট কল করে দিচ্ছিস, কিন্তু এখানে আউট মানে সরি, তুই তো ডাইরেক্ট হচ্ছে তুই ওই টু কি দেখাচ্ছিস 2.3444, এটা ওইটা তুই এখানে তুই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর কর, জাস্ট এই প্রিন্টের এখানে ফ্লোটিং নাম্বার প্রিন্ট ওইখানে জাস্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কি হবে?
ওইটা তুই বুঝলি না, মানে তুই ক্লিয়ার শোন, ওই যে ভারটা না, সাপোজ ওই যে ভারটা তুই হচ্ছে ইসে লেখ, ওই প্রিন্টে সোজা লেখ, মানে যে 5 নম্বর লাইনের একদম ওই সোজা লেখ। এখানে ওইটা কাট করে নিয়ে ওই ফাইভের আগে, মানে প্রিন্টের উপরে লিখতে পারিস, প্রিন্টের উপরে না, ওই এই পাশে একদম রাইট সাইডে, প্রিন্টের একদম রাইট সাইডে। হ্যাঁ ওইখানে, ওইখানে স্পেস দিয়ে ওইখানে তুই মনে কর তুই ভেরিয়েবলের ডিক্লেয়ার করতেছিস, ভেরিয়েবলের মধ্যে এটা স্টোর করতেছিস ফ্লোটিং নাম্বার, তো var ইকুয়াল টু দে, ইকুয়াল টু তুই সেই ওই নাম্বারটা দে 2.4433 যা যা দিবি দে। হ্যাঁ, এখন তুই চাচ্ছিস কি ভেরিয়েবলটা তুই হচ্ছে প্রিন্ট করতে, তো সো এখানে তুই স্পেশাল ফাংশন দিয়ে ওইখানে তুই লিখতে পারিস যে ফ্লোট, যেটা ভারের রেজাল্ট লিখ ফ্লোট, জাস্ট আমার এটা দেখাচ্ছে যে ফ্লোট নাম্বার, ইকুয়াল টু দিতে পারিস বা কমাতে পারিস সেটা। এবার ভার, হ্যাঁ ভারের পর এটা হচ্ছে ডাবল, যে তোর হচ্ছে ডাবল ফুল স্টপ, না না ওইটা না, ওইটা করলে হবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওইটাই দিছিলে তো মনে হয়, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ ওইটা ঠিক আছে। এবার হচ্ছে কমা দিলে হচ্ছে তোর কমা আসবে বেশি সংখ্যা পরে, মানে 1000-এর, যেমন যেরকম 1000-এর প্রিন্ট করলে 1000-এর পর কই আসে না, কিন্তু এখানে আমরা যেহেতু তোর পয়েন্টেরই দেখাবো, সো এখানে আমরা যে 0.2f দিলেই অটোমেটিক্যালি আমাদের যেটা দুইটা ফ্লোট করতেছে আর কি, তার মানে হচ্ছে যে পয়েন্টের পরে দুইটা হচ্ছে দুইটাই থাকবে। আচ্ছা আমরা দুইটাই লিখি। সো এটা হচ্ছে used for কি স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড না আছে তোর অ্যামাউন্ট বা আছে কারেন্সি, বা তুই এখানে দিতে পারিস ইউজ ফর। আর এটা ব্যবহার করব কিন্তু এখানে তো আচ্ছা এখানে আরো এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন হচ্ছে লাইক 1000, আর এটা হচ্ছে ইউজ ফর, এখানে হবে হচ্ছে 0.2f না, হ্যাঁ 0.2f বা 3f নিতে পারিস, যে তোর ফ্লোটিং তুই জাস্ট কমার পরে কয়টা নাম্বার ফ্লোট করবে সেইভাবে 1 2 3 4 5, যদি একটা সাইজ তাহলে 1 used for how many numbers you want we want after comma বা ফুল স্টপ। ওকে এই পর্যন্তই তো, লাইক দিয়ে দিলে হয়ে যেত, সমস্যা নাই। ওই উপরে 1.23 দিলে যেত, যে অটোমেটিক্যালি এটা দিলে আমার এটা আসবে, লাইক এখানে জাস্ট 1.23 এই তো। আর রাউন্ডে ওটা তো রাউন্ডের ওটা তো দেওয়ার দরকার নেই, কারণ ওটা তো রাউন্ড তো মোটামুটি করছি। আজকে হচ্ছে ডেট 17 না 17/1/2024। ওকে ফাংশনে আমরা আবার এখানে ইউ লিখতে পারি, ফাংশন ডিক্লেয়ার ফাংশন ডেপ দিয়ে ডিফাইন, এটা জাস্ট হয়তো দিতে পারি, সেটা তো ডিফাইন এটা দেখছি। এখন আমরা যেটা করব সেটা নিচে লিখে দেব। In business, but now I have my own custom function called hello that's allowing me to say hello to a specific whole word, the define your define, change my link for hello, pretty simple, whole lot of times, 50 lines down, and put my definition of hello way further down in this file. Why? Well, just in the spirit of out of sight, out of mind. Because if I now rewind to the start of my program, now you can sort of take for granted that, oh, hello is a function. Why? Because it's there on line 1 and it has an open parenthesis and a closed parenthesis, which up until now has meant call this function. And then on line 2, we're getting a variable from the user by typing in their name, and then we're calling hello
passing in that value. Well, at this point, I can just take for granted that hello exists, even if it's way down further in the file, or as we'll see in future weeks, even if it's in a different file altogether. But there's a problem here, and let me go ahead and run this version of hello.py. Notice that as soon as I run the interpreter, Python of hello.py, I see a name error. Name hello is not defined. Again, did you mean help? Well, again, fitting. I do need some help here, but I didn't mean to call the function help. The problem here, though, is that Python is just taking me literally. I have defined my function hello all the way down here, but I'm trying to use it way up here, and that's not allowed. Python's interpreter is going to take you literally, and if you... আচ্ছা এইটারে কি বলে জানিস? তার মানে এখানে বলছে কি, হ্যাঁ, এটা মূলত হচ্ছে তোর যে ফাংশনটা তুই নিচেই করতেছিস আর ফাংশনটারে আগে কল করতেছিস। এটারে জাভাস্ক্রিপ্টে কি বলে জানিস? হোয়েস্টিং। হ্যাঁ, ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে, বাট হচ্ছে এটা কাজ করে নাকি? লেটস ট্রাই। না, কাজ করে না এটা। সো ইন পাইথন is there any option for hoisting like JavaScript? No. এই যে যেমন প্রিন্ট এক্স নিচে ডিক্লেয়ার করছে, উপরে হচ্ছে ই করছে, এটা হচ্ছে ই হবে। আর জাভাস্ক্রিপ্টে এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড দেখাবে। ইন জাভাস্ক্রিপ্ট ডিক্লেয়ার ভ্যারিয়েবল এ ইজ হোয়েস্টেড টু দ্য টপ অফ দ্য স্কোপ ডিউরিং completion allowing you to reference a before its actual assignment. Okay, এটা শুধু ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটা লেট অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট জন্য প্রযোজ্য না। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড দেখাবে। সো গিভ ফাংশন কল করছিস কি তুই? ফাংশন কল করছিস? ওটা কি ফাংশন দিছে? সাম এক্সাম্পল about function example in JS hoisting আচ্ছা এটা হ্যাঁ এই যে ফাংশন দিছে, এই যে ফাংশনে কাজ করবে আগে কল করছে। ফাংশন হোস্টিং কাজ করতেছে, বাট হচ্ছে এখানে হচ্ছে ইর জন্য ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে রেফারেন্স এরর আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে। ফাংশনের ক্ষেত্রে কল এই হয়, তাই তো? ফাংশনের ক্ষেত্রে এই যে হচ্ছে আউটপুটস হ্যালো ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, এখানে কি বলছে? on top of the one, therefore the call function is actual declaration variable hoisting with let। আচ্ছা, let দ্বারা এটা হবে না। তারপরে আমরা যদি দেখি unlike variables declared with var, variables declared with let and const are hoisted but not initialized। আচ্ছা, let and const দ্বারা হয় বাট ইনিশিয়ালাইজড হয় না। As accessing them before the actual declaration results in a reference error। এটা রেফারেন্স এরর দেখায়, যে যেমন হচ্ছে এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখছে বাট এটা ব্র্যাকেটের বাইরে ইউজ করছে, এটা আউটপুটস আনডিফাইন্ড দেখাচ্ছে বাট নিচে। আর এখানে তো গ্লোবালি, এখানে শোন, এটা এখানে তো ওটা গ্লোবালি না, না তো ব্লক না, ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে অলওয়েজ গ্লোবাল হিসেবেই কাজ করে, বাট লেট অ্যান্ড কনস্টটা হচ্ছে তোর হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এখানে ভ্যারিয়েবলেরটা কি বলছে এখানে? ইন দিস এক্সাম্পল ভ্যারিয়েবল সি ইজ হোয়েস্টেড। এটা হোয়েস্টেড ঠিক আছে, টু দ্য টপ অফ দ্য ফাংশন স্কোপ, মানে ফাংশনের উপরে এটা হোয়েস্টেড। The console log C outside if block outputs undefined
before the assignment within the if block. The second console outputs assign variable 20s. It's important not to note that while hoisting can be useful concept to understand in JavaScript, it's generally recommended to declare and initialize variable at the beginning of their scope to avoid confusion. মানে এটা যদিও আছে তারপরেও ইনিশিয়ালি ডিক্লেয়ার করাটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তার মানে ফাংশনটা কাজ করতেছে হোস্টিং এর ক্ষেত্রে, কিন্তু পাইথনে নাই। সো আমি যদি বলি is there any hosting function in Python? No, কোনো ফাংশন নাই এখানে। ওকে, You use a function, it must all can't that function. It's indeed a convention, and this just connotes to the reader that this is the main part of my program. I'm going to get rid of my empty hello call now and only pass in one version with hello name, and then down here a couple lines. Novo bônus liberado. Agora você vai levar de presente curso avançado. I've reordered the functions in this way by putting the main part of my code at the top and hello at the bottom so that my logic kind of flows top to bottom. If I go ahead and run python of hello.py, enter, nothing whatsoever happens. If I do it again, nothing whatsoever happens. Well, why in the world is this? Well, just because I've defined a function called main, and I've defined a function called... আচ্ছা, এখানে যেটা করছে সেটা হচ্ছে তোর প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে মেইন, এবং এই যে হ্যালো, এই হ্যালোটা ডিক্লেয়ার করছে উপরে, কিন্তু হ্যালো ফাংশনটা আছে নিচে, যার কারণে তোর হচ্ছে নেম, আবার মেইন ফাংশনটা তো কোনো ডিক্লেয়ার করে নাই, যার কারণে তোর হচ্ছে কোনো ভ্যালুই রিটার্ন করতেছে না এখানে। কিন্তু এখানে যদি আবার মেইন তার মানে জাস্ট এখানে হ্যালো কল করলে হবে না, হ্যালো না করে মেইনটা কল করলে অটোমেটিক এরর কিছুই কাজ এরর দেখাবে, মেইনটাই কল করা লাগবে। মেইনটা যদি কল করা হয়, না না ইউ দেখাবে না, না না কোনো দেখাবে না, কারণ প্রথমত যখন তুই মেইন, হ্যাঁ মেইনটা কল করলে কি মেইনের ভিতরে যখন নামটা দিবি তাই না, হোয়াট ইজ ইউর নেম, তখন নেমটা তো অটোমেটিক্যালি এই হ্যালোর ভিতরে যে হ্যালো যে ফাংশনটা, ওই ফাংশনটা কল করবে। হ্যালো তো আরেকটা ফাংশন তাই না, তখন হ্যালো যাবে হচ্ছে এই ফাংশনের কাছে। এবার হ্যালোর মধ্যে স্টোর আছে কি নেম, আর এইখানে স্টোর আছে কি টু, তাহলে এই টু আর নেম সেম হয়ে যাবে। তখন টুর ভিতরে কি আছে ওয়ার্ল্ড, তাই না, তো ওই ওয়ার্ল্ড আর প্রিন্ট করবে না, জাস্ট ওইখান থেকে ওই যে নেমটা তুই দিচ্ছিস ওই নেমটাই প্রিন্ট করবে। দেখ, doesn't mean that I've actually called, that is used either of them. Yes, I'm using hello inside of main, but no one is telling Python to actually use or call main. So in order to tidy this up, the last thing I need to do in this file, it seems, is actually call my main function. And in fact, by calling my main function in this way, it gets me out of trouble because now I'm defining main first, but I'm not calling hello yet. I'm defining hello next, but I'm not calling hello next. I only at the very end of this file call main, which has the effect of running this code up here, which has the effect of running this code down here, and it allows me therefore to organize my file and order my functions in any way I want, including main at the very top, and solving ultimately that problem of Python not knowing what's going on. Now, it's important to note that I defined my function hello as taking an argument to, and then I passed into that function the value of the variable that I wanted to say hello to, that is the variable called name. Because suppose I had done something a little bit differently. Suppose that I hadn't defined hello as taking an argument, so I just remove mention of to, and আমি এরর দিবে কেন বলছিলাম সেটা হচ্ছে, দেখ এটা ডিফাইন করা নিচে, কিন্তু আমি এটা করছি উপরে। আচ্ছা, নিচে যেহেতু করছে এখন এরর দেবে না, কারণ আমি ভাবছিলাম মেইন ফাংশনটা যদি এইখানেই করে প্রিন্ট করে। এটা তো না 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 না, ওখানে তো প্রিন্ট করি নাই, ওটা তো লাস্টে প্রিন্ট করবে। আর ওইখানে টোটালি হচ্ছে তুই যখন
মেইনের কল করছিস, তুই যখন মেইনের কল করছিস তখন মেইনের ভিতরে কি আছে সেটা দেখতেছে। তো মেইনের কাছে গেলে পরে তোর কাছে ইনপুট চাবে, ইনপুট চাইলে পরে তোর পরবর্তীতে চলে যাবে, তো ইনপুটটা নেওয়া হয়ে গেলে পরে তোর হ্যালো হ্যালো ফাংশনের কাছে। হ্যালো কাজ যে দেখবে ফাংশন, তখন হ্যালো ফাংশনের মধ্যে চলে যাবে, যে ওইখানে যে নেমটা আছে। এইবার হয়তো বা তোর হচ্ছে এবার সে ইরোর দিবে, কারণ দেখ হ্যালোর ভিতরে যে যে ডিফাইন করছে যে যেটা হ্যালোরে, ওইখানে দেখ ওই হ্যালোর ভিতরে কোনো ভেরিয়েবল রাখি নাই। সো যখন তুই হচ্ছে কল করবে তখন ইরোর দেখাবে যখন নেমটা খুঁজে পাবে না, world. বা নেম And I রিলেটেড go ওইখানে back টু up to দিলেও my হবে, main যদি টু বা function and যদি I just টু call বা আদার্স hello যদি কোনো itself একটা ভেরিয়েবলও রাখে সেক্ষেত্রে প্রিন্ট হবে। কিন্তু যদি কিনা ওর ভিতরে কোনো without ভেরিয়েবল passing it স্টোর না করে সেক্ষেত্রে ইরোর দেখাবে। in any argument. And now let me go ahead and make one more change, one more mistake technically. Let me go ahead and just try to naively print out the value of name in the hello function. কি করছে দেখছিস, এইখান থেকে প্যারামিটার নিয়ে এইখানে প্রিন্ট করছে, এটা হচ্ছে মিস্টেক ও বললো, এটা মিস্টেক So now to be হিসেবে clear, in my main function on line 2, I'm defining my variable called name and assigning it the return value of the input function from the user. I'm then just calling hello. In my hello function, which now no longer takes any arguments, I am calling print, passing in hello, comma, and then immediately passing in name, the variable into which I got the user's input. But the catch is that name exists now only in main. And so watch what happens when I try to run this version of the program with Python hello.py. I hit enter, I'm prompted for my name, DAVID, enter, and a name error. Name নেম ইজ নট ডিফাইন্ড। মানে এখানে কি হয়েছে বলতো, এখানে কি কি আরে কি হয়েছে, মানে এটা ঠিক এটা আছে তো কিন্তু এটা তো তুই দেখ, এইখানকার আমার এক জায়গাকার প্যারামিটার আমি আর এক জায়গায় ব্যবহার করতেছি। আর হ্যাঁ মূলত হচ্ছে কি, মূলত এখানে হচ্ছে মেইন ফাংশনের যে প্যারামিটারটা মানে যে ভেরিয়েবলটা, ওইটা আমরা কল করতেছি হ্যালোর ভিতরে এসে। হুম হুম কিন্তু যদি কিনা আমরা ওই প্যারামিটারটা যদি যদি হ্যালোর ভিতর পাস করে দিই তাও কিন্তু হবে না। তো সাপোজ এখানে আমি প্রিন্ট করতেছি নেম, আমি যদি এখানে তোর হ্যালোর ভিতরে নেম দিই তাও কিন্তু হবে না। যদি তোর ওই যে তোর মেইন ফাংশনের মধ্যে হ্যালোর ভিতরে আমি ওই প্যারামিটারটা পাস করে দিলাম নেম, তাও কিন্তু প্রিন্ট হবে না। না, এখানে কিন্তু যতক্ষণ না হবে, তুমি এটা কিন্তু হয়তোবা হবে। না হবে না, কখনো হবে না। তুই এটা করার আগে তুই নিজে ট্রাই কর, কারণ এই যতক্ষণ না তুই ডিফাইন করবি হ্যালো ফাংশনের মধ্যে, যতক্ষণ না ডিফাইন করবি যে তোর তোর কোনো ভেরিয়েবল আছে, যেহেতু তুই এখানে প্রথম এই ফাংশনের ভিতরে তুই কোনো ভেরিয়েবল স্টোর রাখিস নে, কিন্তু যদি তুই এখানে নেম বাদে এক্স ওয়াইও রাখিস সেক্ষেত্রে প্রিন্ট হবে। তুই এসে যা ভিজুয়াল স্টুডিওতে যা, নিজে আচ্ছা নিজে এটা কর, এটা ফাংশন দুইটা ফাংশন ক্রিয়েট কর। আচ্ছা তুই হচ্ছে আমার কাছে দে, আমি দেখি তো, আমি তো করতে পারবো না। না, এটা তো করতে পারবি না, তুই তোর এটা জায়গায় করতে করতে পারবি, পারবো না না। স্ক্রিনশট দিতে পারিস। আচ্ছা ঠিক আছে, স্ক্রিনশট। আচ্ছা আমি আমার এইটা আমি তো স্ক্রিনশট দিতে পারতেছি না। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে স্ক্রিনশট অফ করি, তুই দে। হ্যাঁ জাস্ট ইসের জন্য তুই এমনি করা লাগবে না। হ্যাঁ, তুই এখন স্ক্রিনশট কর। দেখতে পাচ্ছিস, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিস, দাঁড়া। দেখতে পাচ্ছিস না? কই, দাঁড়া এক মিনিট। হ্যাঁ, দেখা যায়। আচ্ছা ধর সাপোজ আমি ডিফাইন করছি, তোর হচ্ছে মেইন ডিফাইন করছি তাই না, মেইন ফাংশন। তো মেইনের ক্ষেত্রে আমি একটা ভেরিয়েবল স্টোর করলাম, একটা ইনপুট। ধর হ্যালো ফাংশন কল করলাম তাই না, যেটা কিনা আমি এইখানে ডিপেন্ড করে
বাইক আমরা ক্যালিব্রেশন ধরে রাখতে পারি, যেহেতু নতুন এটা শিখছে এটা ইউজ করি। আচ্ছা, তো এইখানে মূলত দেখ, এইখানে আমি যেটা বলছিলাম, যেহেতু এখানে অটোমেটিক্যালি আমার ইরোর দেখাচ্ছে যে ই দেখাচ্ছে, তো আমি তোর বলছি এইখানে যদি আমি নেমরে যদিও কল করে দিই তখন প্রিন্ট হবে না। দেখ মেইন ফাংশনটাকে কল কর। আচ্ছা, মেইন ফাংশনটা কল করে না, সরি, মেইন ফাংশনটা কল করে নাই। দেখছিস, কারণ তুই যদি এইখানে তোর মূলত এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তুই এইখানে কোনো ভেরিয়েবলই পাস করছিস না। যতক্ষণ না এইখানে তুই ভেরিয়েবল বা প্যারামিটার পাস করবি না ততক্ষণ না ওই হ্যালো ওই নেমটা ধরতে পারে। তুই যদি সবসময় এখানে টু ধরিস আর এখানে যদি তুই জাস্ট টু প্রিন্ট করিস, কিন্তু এখানে নেম কিন্তু এই ক্ষেত্রেও হবে। কাহিনী কি জানিস, এখানে মূলত যখন ওই নেমটারে টু রে নেমে কনভার্ট করে ফেলছে। আমি এটা হচ্ছে প্যারামিটার রেফারেন্স, চেঞ্জ হলো কি, এটা হচ্ছে রেফারেন্স পাস করতেছে। হ্যাঁ রেফারেন্স পাস করতেছে। তুই এইবার তুই যদি দিস, সাপোজ এখানে কোথায় দিলাম, কোথায় রাখলাম, সাপোজ ধর এখানে এবার তুই যদি দিস তাও তোর হচ্ছে প্রিন্ট হবে। দেখ নেমে চারি, কারণ হচ্ছে জাস্ট এইখানে তোর ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না হবো তো, কিন্তু ওইখানে যদি তুই দিস তাহলে কখনো হবে না। ইয়েস ইয়েস, আচ্ছা স্টেপ করে দিয়েছি তুই করে। ওকে, এটা করছিলাম অবশ্য, মনে নাই ওইভাবে। পরে যে রেফারেন্সের ইটা দেখে মনে হলো যে হ্যাঁ এটা করছি। ওইটা ওই জাভা, এই জন্যই বললাম তো জাভা ইসের মতো, আর বাকিটা সেম, জাভা বা অন্যান্য ইসের ভিতর সেমই, জাস্ট এইখানে ডিফাইনটা বা আদার জিনিসগুলা কিছু কিছু Name, জিনিস আর quote কি unquote, আছে। is not defined. So it turns out that this is actually an issue of what's called scope. Scope refers to a variable only এটা existing নিয়ে কথা বলবেন in the context in which you defined it. So insofar as I my name in that those change no function, that's fine. It's completely up to each individual function to name its own variables or name its own কি করছে বলতো, এখানে মূলত দেখ ইনিশিয়াল ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু ইনিশিয়াল ভ্যালু কিন্তু কল হবে না। হ্যাঁ, প্রায়োরিটি উপরেরটাকে দিচ্ছে তাহলে। কিন্তু আমি তো নর্মালি অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখছি ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আগে কল হয়। arguments, but this is a way now that I'm এখানে যেটা দিবে এটা আগে কল হবে। to the hello function the value of that variable so it can be printed by hello as well. And there's one final flourish we can add here. Now that we've implemented hello, you'll notice that hello only has a so-called side effect. It only prints out something to the screen. Well, what if I also want my value? Recall to not have a side effect per se, but actually hand me back a value. Recall that the input function returns a value, the string that the user typed in. Recall that the int function returns a value. Use one file to calculator.py and open up, and I'm just, which is now going to, and what's x? What I do is square this value. I want to take the number that the user's typed in and raise it to the power of 2. So 2 squared would be 4, 3 squared would be 9, 4 squared would be 16. Come with something like x squared. So what have I done? I've defined a function called main, and I've implemented 2 lines. The first of these lines prompts the user for a value x and converts it to an int and stores it in a variable. Second argument square, and I run Python that x is 2, and then I see a whole bunch of errors. A name error, name square is not defined. So this isn't a typo here, it's just the function doesn't exist, but I think I can make it exist here. Let me go. কি করছে দেখছিস? কারণ এখানে তোর এখানে স্কোয়ার ফাংশনটাই ডিফাইন করে নিও। স্কোয়ার ফাংশন ডিপেন্ড করে যে এখানে তো সেটা করে নাই, এখন ডিফাইন করবে না। এখন হচ্ছে another function called square
This one's going to take in a number, and I'm going to call it generically n, as many a programmer would, just to represent any old number. And then what do I want to do in order to square n? Well, a number squared is really just itself times itself, so I'm going to do this ডাবল স্টার যেটা আমরা শিখছিলাম n times n. দেখছিলাম যে But it's স্কোপে ডাবল স্টার not enough just to do the math yourself. N times n, you're going to have to return the actual value, n times n, and that's our new keyword here. When I now do this, watch what happens. Python of calculator.py, enter, x say shall be 2, x squared is 4. Let me go ahead now and say x is now 3, x squared is now 9. So I've implemented my very own function that returns the square of a value, and because I'm using the return keyword, that ensures that I can pass the return value of this, just like the return value of input or int or float, to another function, like print instead. And here too, there's going to be so many ways to solve this same problem. I can actually raise n to the power of 2. We've not seen the syntax before, but if you use two asterisks like this, 2 stars, that raises the thing on the left to the power on the right. Or it turns out there is in Python a function called pow for raising something to the power that takes 2 arguments. জাভাতেও সেম pow. The first of which is the number, the second of which is the exponent. So there too, there's just so many ways to actually solve that same problem as well. So ultimately, what have we done here? We first introduced functions. These actions are verbs, many of which come built into Python that you can just use in your own code. We then introduced variables via which you can store those return values and then maybe do something more with it. At the end of the day, too, you now have the ability to create, to invent your own functions to solve simple problems like hello, or in the weeks to come, much more sophisticated, more challenging, more fun problems as well. Innovation. MIT bootcamp. MIT bootcamp IT সেক্টরে ওদিরা দিছিল কেমন Introduction to programmationals. skip কর সেম ভাবে কন্ডিশনাল যেটা if else এর যেটা this code express just a couple do that too in the request or the in each has vision and this is not spread and that's execute the condition diagram of this showed visually, particularly if you're a more visual learner. This I dare say is what just happened. So what we're looking at here is a flow chart from top of the flow chart that's true P has a true no the as the third it's x less program is seems a little answer to what vocabulary prove a question if x if well if that's y you see well if drew this we follow out quote unquote but 2y is arrow to the getting all only on this control that and slide 1 then well exactly work a lot since one fewer picture a relative decrease let's go just use quote x y what সেটা কাজ করতেছে ওয়ার্ড এন্ড যদি তোর কালকে দুইটাই সত্য হয় বা দুইটাই মিথ্যা হয় of the picture just as we have lines of code. And ক্ষেত্রে দুইটাই সত্য হওয়া লাগবে কিন্তু ওয়ারের ক্ষেত্রে যে কোনোটা সত্য হলেও if we know that x is not less than y, we know that x is not another dot well. You can ask it why. Here, and let me just say, not both of these questions. Let's get rid of the or. Let's just say if x is not equal to y, then go ahead and print x is not equal to y. And that too, I think, is going to work exactly the same, but the picture now looks a little bit different. Notice that this was our flow chart earlier that represented that same logic, and there's a bit of complexity. You got to go left, you got to go right based on the answer to these couple of, perhaps this x not equal to y. If the answer is false, then of course it must be equal to y, so we say that instead. And if we really want, we could invert this. If I go up to you, statement, move, I'm asking something like this, we print more charts of code. Program feasible into to be in at once. Program altogether return value, so it time that the one less than the same well number of questions they get 60 you're change down argue if I just got even just a limb here and additional
until now, we've all paired. Well, what do I mean by an E? We can use this number from the unit. That what nothing. এরপর এই And I'm এটা going to দেখতো call it এখানে line. রাকিব হুম কন্টেন্টটা এখানে মূলত কি এই যে এরপরে কি মানে এই যে ফাংশন কন্ডিশনালের পরে কি কন্ডিশনাল লুপস না লুপস। হ্যাঁ এই লুপে ওর লুপ কত মিনিট দেখতো লুপটা 46 থেকে, ওরে বাবা অনেক তো। 46 ওই তো ওইখানে তোর ওই লুপের ভিতরে A to Z সবকিছু আছে আর কন্ডিশনালের ক্ষেত্রেও আছে এক্সেপশন লাইব্রেরি ইউনিট টেস্ট অনেকগুলো অনেক অনেক জিনিসই তো দিছে হুম এখানে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমাদের লুপসও করা বুঝছিস কিন্তু ওইখানে আমরা জাস্ট হচ্ছে হোয়াইল লুপ করলাম তুই ডু করে নাই না 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 আচ্ছা যাই হোক। আর এই এক্সেপশনটা আমরা কি করলাম না এক্সেপশন করি নাই। লাইব্রেরিও করি নাই ইউনিট টেস্টও করি নাই জাস্ট এটা করলে অনেক কিছুই হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে তুই কন্ডিশনটা ই করে কন্ডিশনটা জাস্ট হচ্ছে স্কিপ কর Like this, and then equals be use something function. এখানে 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 একটু দেখছিস এটাই কর প্লে আছে নেটওয়ার্কের সমস্যা। In Python, no. Everything we're going to see is actually, in fact, an object, but more on that down the line. এটা কি করছে বলতে রাখে এটা এই যে নেস্টেড ফাংশন করছে। কন্ডিশনটা ইউজ করছে হ্যাঁ দুইটা ইসের মধ্যে দিয়ে করছে এটা এখানে যদি অনেক আর প্রথমত ওই ইভেন্টারে হ্যাঁ মানে না এখানে এটা ট্রু আর ফলস নাকি এটা বের করে নিছে এখানে ট্রু আর ফলস নাকি বের করে না ট্রু আর ফলস না জাস্ট এখানে ট্রু আর ফলস বের করে না এখানে মূলত করছে কি যে তোর যে মেইন ফাংশনটা এই মেইন ফাংশনের মধ্যে ও হচ্ছে কন্ডিশনাল দিছে কন্ডিশনটা দিছে যে ওই যে ইভেন এক্স ওটাই তো বলছি ওইটা ফাংশনে কল করছে ডাইরেক্ট হ্যাঁ এখান থেকে ইভেন ট্রু নাকি ফলস ওইটা বের করছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে দুইটা প্যারামিটার চালাইছে একটা হচ্ছে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এটা ইভেন আর যদি ফলস হয় তাহলে অড হ্যাঁ কারণ এখানে মূলত ওই করে দিছে বুলিয়ান দিয়ে চালাইছে হ্যাঁ মানে এখানে রিটার্নটা করতে পারতো প্রিন্ট করতে পারতো যখন ওটা সত্য হবে তখন ট্রু দিয়ে কোনো কিছু ই করতেছি না জাস্ট ওইখানে যে ওই প্রিন্টটা কল করব Time for one more. Actually, let me type in even and just row operations in other language. A new out Harry's house is instead someone else's name gets both prints. We can at least go up here. How complicated this code might get. ম্যাচ নাকি এটা দেখাইছিল ডিসপ্লে উপর ম্যাচ ও আচ্ছা 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 তুই সামনে যা ম্যাচ বলতো ওইটা বুঝাই না এটা জাস্ট একটা গেম মানে ম্যাচিং যে নামের সাথে হলে কি হবে ওইটা আচ্ছা আমি ডিসপ্লে উপর একটা ম্যাচ দেখাইছিল এই জন্য স্কিপ করো আচ্ছা ওই যে এই ম্যাচটা ওই যে ম্যাচ নেম যাই হোক ওটা কোনো ব্যাপার না ওটা হচ্ছে কোনো এর ভিতরে এটা হচ্ছে সুইচ কেস আচ্ছা এটা একটু টান তো পিছনে তো এইখানে তো না সামনে 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 না পিছনে যেন ম্যাচ দেখলাম মানে মূলত এখানে কি বলতে চাই এটা হচ্ছে সুইচ না আমি তোরে বলি এরা প্রথমে করছে এটা হচ্ছে ইফিলস দিয়ে আর ইফিলস আর এটা দিয়ে এটাও সেম আবার এই যে এটাও সেম ম্যাচ Very similar in spirit that the syntax is how stop. Instead do this. On a match include the keyword match and type the name of the variable or value that we want to match on. And then I'm going to go ahead and include a colon. And then underneath that, I'm going to include literally a keyword called case. And the first case I want to consider is going to be Harry. And I'm going to put Harry in quotes because it's a string or a stir. And I'm going to have another colon at the end of this line. And indented under that one, I'm going to go ahead and for now print out Gryffindor, which of course is Harry's house. Otherwise, I'm going to have another case for quote unquote
Hermione. And similarly, I'm going to have under that indented print quote unquote আচ্ছা পাইথনে কি Gryffindor, close সুইচের quote. জায়গায় ম্যাথ Now ইউজ I'm করে? going to have another case. ম্যাথ তাহলে ওইখানে তো ওইটা যেহেতু হচ্ছে ম্যাথ আর কেস তাহলে তো হওয়ার কথা এখানে মূলত যেরকম সেটা ইউনিক কালার হয়ে যায় যেরকম ইনপুট একটা ফাংশন তো ম্যাথ কেস এগুলো তো ওইটা কালার হওয়ার হয় কথা। না। For Ron, I'll have and save this, and let's go ahead and try Harry. And he seems still to be in Gryffindor. Let's run it again for Hermione. Enter. Gryffindor. Let's skip ahead to Draco and type in Draco's name. He's indeed in Slytherin. Now let's try another name. Ignore explicitly kind of a catch-all using this new. কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ নাকি ব্রেক, এটা কিন্তু দেয় নাই। হ্যাঁ এটা দিনে হ্যাঁ যে প্রথমত ব্রেক দিয়ে দিলে পরে যে যেহেতু আমি যদি হ্যারি নেওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি ব্রেক হয়ে যাবে, তা কিন্তু ওটা লুপটা অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে, সবসময় চলতে থাকবে যতক্ষণ না ভুল হবে। যতক্ষণ But here, before, for instance, quote unquote, who, with a question mark at the end. এটা হচ্ছে ডিফল্ট। ডিফল্টের জন্য দেখছি Now let's go ahead and rerun this. এটা সেটা ডাউন Python of house.py. I'll type Padma's name again, and this time I think we're at least going to get an explicit response indicating who, whereas previously we did not have the equivalent of that. Now, I think we've regressed a little bit. We went from tightening things up by putting Harry and Hermione and Ron all on the same line in the same if statement, but here we have now 3 case statements again for all 3 of those. Well, we can tighten this code up as well, but the syntax is going to be a little bit different. I'm going to go ahead and delete these 2 middle cases for Hermione and Ron, and then up here next to Harry's name before the colon, I'm going to go ahead and use a single vertical bar and then a quote-unquote Hermione, then another single bar and do জাভার ক্ষেত্রে সুইচের ক্ষেত্রে সুইচের ভিতরে যে ভেরিয়েবলটা আমরা খুঁজবো সেটার আগে নাম স্টোর করে বা ইনপুট যেরকম ওই যে নেমটা ভেরিয়েবলটা ওইটার ভিতরে স্টোর করতে হতো। আর কেসের এখানে আছে কিন্তু 0 1 দিয়ে আবার হচ্ছে তোর ডাবল দিতে হয় ফ্লোট যেটা এখানে কয়টা কেস চালাচ্ছে দেখছিস, এটা দেখ quote unquote Ron. And this is how, using this relatively new match statement, you can say the equivalent of Harry or Hermione or Ron, but more concisely than you could using an if statement alone as we implemented it previously. So now one final run of the program with Python of house.py. Let's make sure that Harry's still in Gryffindor. Let's make sure that Hermione's still in Gryffindor. Let's make sure that Ron is still in Gryffindor. And indeed, all 3 of them are. Now, as always with Python and programming more generally, there's going to be different ways you can solve these problems. This is just another tool in your toolkit. Arguably, it has tightened things up. Arguably, it's perhaps a little more readable because there's a little less syntax going on, a little less duplication of equal signs and elif and elif and elif all over the place. But ultimately, this would be an equally correct approach to that same problem. But it turns out with the match statement, you can do even more powerful forms of matching as well. Here, we've used it simply to program just by adding. A lot of other programming can't be very simple, like auto find faulty. Let's see. Any thoughts, Alex? Okay, so identical code. So now meow is in while no whether you've programmed before or not. Why is this a very bad thing potentially? It's not going to break things, but it might. If you ever do cancel, value of the variable is d equals 0. It's 2 equals 0. Well, obviously, if 1 is not 0, so we meow again. We to visualize it. It's like this, but I'm going to need to change what I want to. Counting at 1, and you keep subtracting 1, subtracting 1, subtracting 1, I think we're going to find ourselves with the same problem, which is that we're never going to stop because we're going to keep getting more and more negative as opposed to ever getting up to the number 3. So I think you're right. I need to change this to be I equals I plus 1. And now notice, just for clarity too, the equal sign is again our assignment operator from right.
But to do so, I'd propose that the easiest way is if we introduce one other variable, a single underscore. Just because it's not do 9 এটা হচ্ছে for if n is less than 0, like if it's negative, well, I could do or anything I want. And this part's pretty easy now. How do you meow n times? Others would be student, and here you would say student as well. If you'd prefer to be more succinct, it's not and my values on the right, my other somethings. It's just a dictionary এটা অবজেক্ট এমনিতে হচ্ছে ইকে বলে অবজেক্ট, কিন্তু এটা ডিকশনারি। আচ্ছা পিছেটা নিয়ে একটু আচ্ছা ডিকশনারির আগে কিছু ছিল দেখতো কন্টিনিউটি কি দেখলাম না লুপের পরে কি ছিল ফর লুপ হোয়াইল লুপ আর কি ছিল এখানে ওর পর কি ছিল লুপের পরে এক্সেপশনটা শেষ হয়ে গেছে এক্সেপশনের মধ্যে কি পড়তেছে দেখতো হ্যাঁ এটা দেখতে হবে এক্সেপশনের মধ্যে ডিকশনারি লিস্ট এগুলো it's রাখছে not going to scale well if I want to do something like 1,000,000 times. So we introduce to me a range of values, a list of 3 things really. So the behavior is exactly the same. If we now fast forward to this Hogwarts example now though, what I'm doing is just combining these smaller ideas. I'm still creating a for loop. I'm still creating a variable called I. I want to do it over a range of values, but how many values? Well, if I use the length function and pass to this listing floats, which are a data structure that allows you to associate one value with another. Literally a dictionary like in the human world. If you were to open in আচ্ছা এক্সেপশন কি স্কিপ করে গেল নাকি না না এক্সেপশনটা নিজেই বলতেছে যে এখানে নিজে মুখ থেকে কেবলই দেখো এক্সেপশনের English or any other human language, what's inside of a dictionary? Well, it's a bunch of words and definitions. A computer scientist, though, and a programmer would describe those more generically as keys and values. Something associated with something else. That's all a dictionary is. It allows you to associate something with something else. And notice, this is already more powerful, more interesting than a list. A list is just a set of multiple values. But a dictionary is sort of two-dimensional, if you will, just like a human dictionary, a book. It associates something with something else, like words with their definitions. Now, what does this actually mean in practice? Well, suppose that we wanted to keep track of who is in what house at Hogwarts. Well, I could do it using lists alone. Let me go back to VS Code here, and let me just temporarily, but in a way that I'm not going to like ultimately, let me create another variable called houses, set it equal to Gryffindor, corresponding to Hermione's house, Gryffindor corresponding to Harry's house, and Gryffindor corresponding to Ron's house. And let's add Draco in there, so we now have 4 instead of 3 students, just so we have a little variety. And he was in houses and portrait lists. It's more doing this. Well, let me go back to my code here, and let me propose that we do this using a Python dictionary. And this is the last of the new syntax, really, that we'll see. Here's the new syntax. Instead of using square brackets, we're going to use curly braces for dictionaries as well. We've seen curly braces in the context of F strings, completely unrelated. Sometimes you run out of keys on the keyboard and the authors of a language need to start reusing symbols in different ways. That's what's about to happen. We're using curly braces in a different way now. So let me create a variable called students, and let me go ahead and set it equal to open curly brace and close brace. It allows you to associate aesthetic and just you could format it differently so how do I now use this code in an Hermione dictionary? If I do this a few times, students bracket quote unquote Harry should give me Harry's house. Same way লিস্টের ভিতরে লিস্টের মতো for student in students. এরকম লিস্টের মতো Yeah, I think we will only see keys. সেম আমরা যে ফরে যেরকম হচ্ছে তোর কল করতাম তারপর সাপোজ কোন কিছুর মধ্যে ভ্যালু রেখে ফর যেরকম কল করতাম না the student's name, let me look up their house, and the syntax for this, just like a list, I was any questions then? Questions on I'll just and what I've just done.
আচ্ছা এখানে কি করছে স্টুডেন্ট এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডটা হ্যাঁ না এই যে সেপারেটর ওইটা ওই সেম পাবে হ্যাঁ সেপারেট সেপারেটর দিয়ে আলাদা জাস্ট করছে looping. সেপারেটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে নেম গুলো পরপর আসতেছিল এই জন্য এটা সেপারেট করে দিল সেপারেট এটা ইউজ করেন মানে নেম গুলো সেপারেট না দিলে নেম গুলো একসাথে আসতেছিল Go back to Hogwarts.py and let me start fresh for just a moment and let me propose that I enhance this with a very here. Suppose safe indoor. Create a set for the definition. Next, I didn't get around to typing it. Keyword. Question: what is the best no Wi-Fi game for a long ride? As you asked, part 2. Not just an oversight on my part. Now that I have this, what do I have in the computer's memory? I have a list. How do I know it's a list? Because I see a square bracket at the beginning and another square bracket at the end. That's just my visual clue. Okay, I don't know necessarily what else is going on here, but there's a list of something. What is in that list? Well, here too, the syntax is our clue. Because this line 2 starts with a curly brace and ends with a curly brace, I just know that is a dictionary, a collection of key value pairs. Now, the lines of keys were the Griffin of hope for the print student's name. So as complicated as the dictionary is, this should be pretty comfortable. For student and students is just going to iterate over every student in the list. 1, 2, 3, 4 total. The next line is just going to print out the value of the name key. I want comma, and recall that student 2, for each student, program one final time, now I see all of the data in this here dictionary. প্রথমে হচ্ছে নাম হাউস আর পেট্রোইস এই যে নাম হাউস হ্যাঁ জাস্ট ওদের কিওয়ার্ড দ্বারা করতেছে মানে কিওয়ার্ডটা ধরে কল করতেছে অটোমেটিক এর মধ্যে যে ভ্যালুটা স্টোর আছে ওটা করে দিচ্ছে Start by implementing and then it'd be nice to really now integrate make and saying hello. I've been able to for underscore in range of height, go ahead and print out a single hash. And then at the end of this whole program, let's just call main. So I've kind of complicated the code. It doesn't do anything more just yet, but it's setting me up for solving what I think are going to be more sophisticated problems. If I run Python at Mario.py, we're back where we began. But I now have a function, an abstraction print column that's going to allow me to think about printing some chunk of the world of Mario at a time. And I can do this in different ways too. Notice that if I really want, I could do something like this. I could re-implement now print column in different ways, especially if I'm using print column all over my code, or maybe still a colleague of mine, a friend, someone else on the internet is using my print column function. What's also nice about functions you've written is you can change the underlying implementation details of them, but so long as you don't change the name of the function or its parameters or its still see no. Well, let's fast forward in this question mark here. We're now going horizontal, row, string out this. But also all of these columns, I now have to think not just cyclically like a loop allows, writer, multiple, the black and white turn and go to our square. You know, we need to print out what? 1, 2, 3 rows of bricks, but within each row of bricks, what do I want to print? 1, 2, 3 bricks specifically. So if we go back to our diagram here, and I stipulate that it's indeed meant to be a 3 by 3 square, so print out 3 things each of the rows. Brick, 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 brick. 1, mess up J in range of size 2, because I print only a new line. So there's a lot going on here, especially if you've never touched Python, let alone Loop. যে তোর হচ্ছে এই যে আমরা ইসের কাজ করতাম না অ্যারে মনে হয় নেস্টেড হ্যাঁ নেস্টেড অ্যারে অ্যারে না নেস্টেড লুপ এটাও ফর জে ইন রেঞ্জ সাইজ না আমি অ্যারের কথা বলতেছি অ্যারের থেকে আমরা অ্যারেতে কল করতাম না দুইটা ভ্যালু জাভায় করছিস না তুই দুইটা ভ্যালুরই ক্যালকুলেশন করছিস না ফর আই ইন রেঞ্জ তারপরে ফর জে ইন রেঞ্জ ওই যে
আই জে দিয়ে করা হয়েছে। হ্যাঁ, দুইটাই করা হয়েছে। But notice what I've done here too, and I'll add some comments for clarity. For each row in square, for each brick in row, print brick. And here is where comments, and more generally pseudocode, can really help explain to yourself and to others what your lines of code are doing. On line 8, I'm iterating from I equals 0 on up to size, so 0, 1, 2. On line 11, I'm doing the exact same thing but using J from 0, 1, 2. But that's good because I represents now each of my rows, and while I'm on each of those rows inside of this outer loop, I'm going to do brick, brick, brick. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. But I don't want my cursor to keep moving to the next line while I'm on a row, so I'm just overriding that line ending. But let me ask a question of the group now. Why on line 16 do I have a print here all by itself? Why do I have a print all by itself? Notice that it's below the inner loop, but inside of the outer loop. ও নিজে কোশ্চেন করতেছে যে প্রিন্টটা লাস্টে শুধু কল করার কারণ কি? এখানে তোর হচ্ছে প্রিন্ট ফর ইচ ব্রিক ইন এ রো, ফর ইচ রো ইন এ স্কোয়ার। ওইটা না নিচেরটা। হ্যাঁ, মনে কর এটা তো হচ্ছে ডিফল্ট প্রিন্ট, বুঝতে পারছিস? সো আমাদের এটা কি এমন যে হচ্ছে আমার কোনো কিছু প্রিন্ট না হলে এটা প্রিন্ট হবে? কোনটা? এই যে প্রিন্ট। না ওইরকম কিছু না তো। প্রথমত যখন যেই হবে তখন একটা প্রিন্ট দিয়ে পরবর্তীতে লাস্টে যে আই শেষ হলে তারপরে যেই হবে, দেখ উপরের যে মূল ওইটা অংশটা কই? উপরে তো তিনটা, জাস্ট হচ্ছে মেইন ফাংশনের মধ্যে এই প্রিন্ট স্কোয়ার দিয়ে 3 দ্বারা বা কত নাম্বার আমরা করতে যাচ্ছি সেটা দ্বারাই করতেছে। আর কোনো কিছু আছে ওখানে? জাস্ট ওইখানে হচ্ছে ওই ফাংশনের ভিতরে প্রিন্ট স্কোয়ারে কল করে সেখানে ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েবল ইনপুট দিয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো ওইখানে যখন মনে কর ওইখানে ভ্যারিয়েবল আছে, তার মানে আমার এখানে এর মান হলো 3, এই সাইজের মান হলো 3, ঠিক আছে? এবার লুপটা চলবে 3 বার। এখন ফর আই এর মান 1 ইন রেঞ্জ সাইজ ইকুয়াল যেহেতু 3, তার মানে ফর জে ইন রেঞ্জ এইটা ডিপেন্ড করবে এটার উপরে, ঠিক আছে? সো না, এখানে প্রথমত আই প্রিন্ট হবে, তাই না? হ্যাঁ, আই যখন 1 হবে, তাই না? আই মানে 0, তাই না? 3 যখন ওইটা সত্য তখন কি হবে? যেও প্রিন্ট হবে। কারণ আই যদি একবার প্রিন্ট হয়, আয়ের একবারের জন্য যে কয়বার প্রিন্ট হবে? 3 বার। তাহলে আই যখন 2 হবে তখন আবার কয়বার প্রিন্ট হবে? যে 3 বার। আই যখন মানে 0 হয় তো 0 জন্য 3 বার যে, আর 1 এর জন্য যে হচ্ছে 3 বার, আর হচ্ছে 2 এর জন্য 3 বার। তখন তো আর যে হচ্ছে না, যেহেতু রেঞ্জ 3, তখন লাস্টে দেখো যে 3 বার হচ্ছে, 3 বার লাস্টে যে ওই প্রিন্টে কল করে দিচ্ছে। মানে যখনই ওই করতেছে তখন ওই প্রিন্টে কল করে আবার উপরে যে ওইটা আবার তোর 2 রে কল করতেছে, মানে 1 রে কল করতেছে। মানে যখনই তোর একবারের জন্য 1 এর জন্য 3 বার যখন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এই ধর সাপোজ এইখানে এই যে আয়ের যখন হচ্ছে সাইজ যখন 1 না সরি 0, যেহেতু 0 1 2 মানে এটা তো 3টা, তাই না? যখন সাইজটা 0 হচ্ছে তখন 0 এর জন্য যে 3 বার কল করবে তখন যে সাইজ কত হয়ে যাচ্ছে? 3 হয়ে যাচ্ছে না? তাই এর একবারের জন্য যে 3 বার সত্য তখন এই 3 বার কি করবে? এই যে প্রিন্টটা 3 বার করে দেবে। এরপর করার পর যখন ওইটা 3 বার হয়ে গেছে তখন অটোমেটিক্যালি প্রিন্টে কল করে দেবে। প্রিন্টে কল করলে পর আবার সেই আয়ের কাছে চলে যাবে। আয়ের কাছে চলে গেলে আয়ের 2 এর জন্য, আয় যখন 2 তখন আবার এই যে এটা 3 বার প্রিন্ট করবে। আর যখন প্রিন্ট করবে
করার পরে ওই হ্যাশ 3 বার প্রিন্ট করবে, করার পরে আবার যখন এটা হয়ে যাবে 3 বার প্রিন্ট করার পরে আবার প্রিন্টে কল করবে, তখন আবার যাবে যে আবার 3 বার প্রিন্ট হবে। দেখ তো ওইটাই কিনা, ওইটা এটাই নেস্টেড লুপ What is that loop এরকম on line এরকম ভাবে কাজ 16 করে। doing ultimately? Every time you finish a line, you have to add a new line at the end of it. So it prints a new line. Perfect. I don't want a new line after every brick. I only want to do that at the end of the row, and that's why my comments now are perhaps enlightening. Notice that this loop here is just iterating for each নিউ লাইনের প্রয়োজন নাই, একবারে শেষ হবে তারপরে আমাদের আমার হচ্ছে brick in the row. Once I'm done with that inner loop, so to speak, once I'm done with these highlighted lines here, to Evelyn's point. মূলত কি শোন, ওই যে একবারের জন্য সত্য করে 3টা প্রিন্ট করছে না, 3টা প্রিন্ট করতেছে হ্যাশ। তো হ্যাশটা 3 বার প্রিন্ট করার পরে ওই যে প্রিন্টে যখন পরেরটা কল করতেছে ওইটা অটোমেটিক্যালি ওই রোরে ব্রেক করে দিচ্ছে ওই প্রিন্টটা। রোটারে ব্রেক করে দিয়ে আবার আই কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে। আই কন্ডিশনে গেলে পরে তখন অটোমেটিক্যালি আবার 3টা প্রিন্ট করতেছে। আবার ওই যে প্রিন্টের কল করলে ব্রেক করে ওই রোডে ব্রেক করে দিচ্ছে, ব্রেক করার পরে আবার হচ্ছে তো ওই 3টা প্রিন্ট করতেছে। এভাবে 3টা ধাপে 3টা রোতে পরিণত করতেছে। এটা মূলত তাহলে তো এই যে এভাবেই হচ্ছে মনে কর। ওইখানে তুই হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ফাংশনের কল কর, স্কোয়ার ফাংশনের কল কর। কন্ট্রোল না তুই নিজে কর, অল্ট শিফট, হ্যাঁ নিজেই করি, এটা ভালো হবে না। সো আমাদের এটা ছিল হচ্ছে ডিফাইন মেইন, আর এখানে হচ্ছে ফাংশন ছিল হচ্ছে স্কোয়ার তুই তোর মতো ফাংশন ক্রিয়েট কর, সমস্যা নেই, ওইটা নিয়ে ভালো লাগবে। স্কোয়ার সাইজ, সো এখানে হচ্ছে আমি 3 দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমরা হচ্ছে স্কোয়ার ডিফাইন স্কোয়ার সাইজ এখন আমরা হচ্ছে ফর আই ইন রেঞ্জ এখানে কি হবে, এখানে হচ্ছে সাইজ, আর কিছু হবে না। এখানে সাইজটা কল করছিস না তুই, জাস্ট মূলত যে নাম্বার 3টা দিছিস ওইখানে, তো ওইটাতে তো নিতে গেলে তোর যে ফাংশনটা তুই কল করছিস ওই ফাংশনের মধ্যে তো কল করবি, তাই না? ওইখানে সাইজ দিলে হবে না। যে ফাংশনটা কল করছিস ওর ভিতরে, হ্যাঁ ওই ফাংশনটা কল না করলে 3 ওরা রিসিভ করে না, ওই সাইজ ভেরিয়েবলটাই ওই 3 রিসিভ করবে। ওকে, ফর আই ইন সাইজ, আই ইন রেঞ্জ সাইজ। ওকে, সো এখন আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে ফর জে ইন রেঞ্জ এটা হবে হচ্ছে সাইজ। আচ্ছা, এখন হবে হচ্ছে রাকিব, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিস না? নীল আমার হয়। আচ্ছা হ্যাঁ পাচ্ছি খুব এইভাবে আসতেছে। আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে এখানে, আচ্ছা সাইজ দিলাম। এখন আমাদের প্রিন্ট করতে হবে হচ্ছে এবার হ্যাঁ প্রিন্ট, এটা হবে হচ্ছে প্রিন্ট হচ্ছে হ্যাশ, আর এখানে হবে হচ্ছে তোর ইন কল করে দে, ইন্ট। আচ্ছা সাইজটাকে ওটা রং ধরলো, এখানে দেখ, এখানে ঠিক আছে এক্সপেক্টেড
তুই কোনটাই আছে তুই রাখতেছিস না, স্টেটমেন্ট রাখতেছিস না। হ্যাঁ, দুইটা স্টেটমেন্ট রাখতে হবে, কারণ এটা তো একটার ভিতরে দুইটা চলতেছে, তাই না? ওইটা হ্যাঁ রেস্ট্রিক্ট হবে না। এবার এখানে কল হচ্ছে, দেখ, যেহেতু আয়ের এই প্রথমটার ভিতরে এইটা কল হচ্ছে, তাই না? তো এইখানে লাস্টে যেটা তুই প্রিন্টটা কল করবি, প্রিন্টটা কল হবে ইসের ভিতরে মূলত। প্রিন্টটা হবে হচ্ছে আই রেঞ্জের ভিতরে, আই ইন রেঞ্জের ভিতরে। বুঝি নাই, আবার বল। বলতেছি তোর যে প্রিন্টটা লাস্টে কল করতেছিস ওইটা তো আয়ের ভিতরেই হচ্ছে, তাই না? যে প্রিন্টটা লাস্টে, প্রিন্টটা তো দেই নাই এখনো, প্রিন্টটা দিই লাস্ট, দাঁড়া। ও আচ্ছা, এটা হবে হচ্ছে এখানেই তো না, নাকি লাস্টে একেবারে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে 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 ঠিক আছে, প্রিন্ট, ওখানে। ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানেই কি ওখানেই হবে, ঠিক আছে। কারণ হচ্ছে এই প্রিন্টটা তো হচ্ছে যে আয়ের সাথে সম্পর্কিত না, যে হ্যাঁ মানে ওই ওই প্রথমটা আইটা আছে, রো সিলেক্ট করে। হ্যাঁ, ওইটার সাথে সিলেক্টেড, তার মানে কি ওইটা কি আরো পিছনের দিকে যাবে নাকি না ওইখানে থাকবে? ঠিক আছে মনে হয়। আচ্ছা, না আচ্ছা, হলে ঠিক করা ওইখানে যাবে থাকবে। না। ওকে, তো এখানে একটা ব্যাপার দেখ, এখানে যে মূলত তোর যে আইটা সেটা রোর কাজ করতেছে, আর যেটা জাস্ট হচ্ছে কলামের কাজ করতেছে। হ্যাঁ, তুই তো লিখতে তাহলে লিখেও লিখলি না। ইন কলাম, কলাম, আর এটা হচ্ছে প্রিন্ট ফ্যাব্রিক। তার মানে এটা একটা স্কোয়ার শেপ, মানে তিনবার দিলে একটা স্কোয়ার শেপ হয়ে যাচ্ছে। স্কয়ার বলতে যে এরকম। তো আমার মধ্যে চারবার হ্যাঁ, চারবার দিলে আরো স্কোয়ার শেপ হয়ে যায়, চারবার, আচ্ছা, তিনবার এটা না প্রিন্ট চারবারে করে দিলে দেখি স্কোয়ার হয়। কোথায় কি ভুল হয়। ভুল হবে না, কি, কোনো ভুল হবে না ওটা। আচ্ছা, এটা তুই এটা তো, কল করছিস না, মেইন রে কল করছিস না, আচ্ছা, ওই মেইন, মেইন রে কল করছিস না, মেইন ফাংশন রে কল করেছিস না। মেইন, এইবার রান, এবার রান। তিনবার করে হচ্ছে যদি। হ্যাঁ ওইটাই তো, ওইটাই তো যেটাই বলছি, হ্যাঁ, চারটা দিলে সব থেকে ভালো হবে, চারটা দিলে স্কোয়ার শেপ চলে আসবে। আচ্ছা। ও, এটা মূলত, শোন, প্রোগ্রামিং যখন তুই সলভ করবি না, যখন তোর যে তোর কিছু কিছু প্রবলেম আসবে, ছোটখাটো প্রবলেম, যেমন হচ্ছে তোর হচ্ছে যেটা আগের দিন বলছিলাম, যে তোর হচ্ছে ত্রিভুজের শেপ আনা, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে তোর রেক্ট্যাঙ্গেল বা বিভিন্ন এসে শেপ আনা। তো এইখানে পিরামিডের শেপ শেপ আনা, তো ওই এই তো এই ক্ষেত্রে নেস্টেড করে করা লাগবে। এই হ্যাঁ, হ্যালো, বাবা, বেশি ক্ষেত্রে সেটা করা হয়। সব থেকে ব্যাপারটা এখানে এটা সুইচ, সরি, সুইচ না, সুইচ আর যে ব্যাপার, এই দুইটা ম্যাসিভ ম্যাসার সুইচ, সমস্যা নাই, আচ্ছা, দুটোই তো। তাহলে এখানে দেখ একটা জিনিস, সেটা হলো আমাদের যে সাইজটা, এটা ভার্টিক্যালি আর হরিজন্টালি দুইটাই হচ্ছে সমান। এইটা ডিপেন্ড করতেছে এইটার উপরে, শুনতে পাচ্ছিস? কারণ শোন, এখানে মূলত হ্যাঁ, এখানে তো মূলত আয় যে রেঞ্জটা, তাই না? আর একবারের জন্য যে হচ্ছে চারবার চলতেছে, চারবার চলতেছে, কারণ এখানে যে যদি যদি আমরা আয়ের জন্য যদি চারবার চলে, তার মানে চারবার চলতেছে, ও তো চারবারই একবার চলতে, তাহলে চারটা ওই যে স্টার তৈরি করতেছি, এখন ওটা কোলাম ভাবে। এখন আর পরে একটা যখন জিনিস, ওটা চারবার শেষ হয়ে যাচ্ছে, যখন ওর কন্ডিশন, হ্যাঁ এখন আর একটা জিনিস যদি কর, যে যে এখানে যেটা আছে না, মানে ফর কে ইন রেঞ্জ, তাহলে কি হবে বলতো?
সাইজ ফর কে ইন রেঞ্জ, তার মানে এইখানে এসে তাহলে টোটাল আমি কতবার প্রিন্ট হবে তা বলতে পারি। প্রথমত যদি একবারের জন্য যে ধর 4 বার তো দিছিস তাই না, তো একবারের জন্য তুই যদি জে এর 4 বার হয় তাই না, তা জে এর একবারের জন্য কে 4 বার চলবে, হ্যাঁ কে তার 4 মানে বার চলবে, তাহলে এখানে চলবে হচ্ছে 4 × 4 = 16, 4 4 16, এটা 16 দাঁড়া এখানে দাঁড়া, আর এটা না না এটা হ্যাঁ 64, এটা 16 আর এটা 4, হ্যাঁ 64, হ্যাঁ হ্যাঁ লেটস হ্যাঁ ট্রাই। টোটাল 64টা আসছে না কয়টা আসছে এই যে দেখি, ঠিক এটা আছে 16টা আসছে না, 4 16 64, হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার আমরা এমনও করতে পারি যে তোর হচ্ছে এই যে স্পেস দিয়ে দিয়ে করা যায়। আমরা যেটাকে প্রিন্ট করব মনে কর, আমরা তো প্রিন্ট করতেছি তো সবগুলার ওপরেই যে এটা তাই না, যে প্রতিটা রোর ক্ষেত্রেও আমার এটা প্রিন্ট হচ্ছে, কলামের ক্ষেত্রেও এটা প্রিন্ট হচ্ছে, এইখানে স্পেসিংটা কাউন্ট করবে। সো এটা যদি স্পেস দেই, তাহলে তোর প্রতিটার মাঝে মাঝে এটা ফাঁকা থাকবে না, ফাঁকা থাকবে এটা, হ্যাঁ এই করি। প্রতিটার মাঝে মাঝে হ্যাশ গুলো ফাঁকা হয়ে গেল। এখন মনে কর এটা আমরা যত নেস্টেড করব তত নেস্টেড হবে, এটা ঠিক আছে। সো এখন মনে কর যে আমরা ত্রিভুজ আকৃতি যদি শেপ দিতে চাই, এটা তো রেক্টেঙ্গেল হলো তাই না, স্কোয়ার শেপ, তার মানে ত্রিভুজেরটা যদি দিতে যাই তাহলে আমাদের হবে শুরু থেকে উপরে 1, তারপরে 2, তার মানে এটা হচ্ছে হবে তোর না 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 ওইখানে আছে ওইখানে যে আমরা যেরকম হচ্ছে ইসেরকে করে আসছি না, যে ফয়েল, I প্লাস ওইটা প্লাস, ওইটা ওর ভিতরে কন্ডিশন, হ্যাঁ ওই রেঞ্জের ভিতরে যেটা আমি করছি, এখানে আই প্লাস প্লাস আই মাইনাস মাইনাস, এখানে নেস্টেড এর মধ্যে মাইনাস প্লাস, এটার হচ্ছে একটা মেথড ইউজ করতে হয়। তো এটা পরে যখন প্রবলেম সলভিং করি তখন এটা দেখলে হবে, বুঝছিস। এখন এই করতে গেলে দেখো প্রথমত ধর সাপোজ তুই যখন ত্রিভুজ আনবি, শেপ আনবি, সাপোজ ধর তুই হচ্ছে তুই স্পেসটা কেটে দে, হ্যাশের এখান থেকে স্পেসটা কেটে দে, এবার প্রিন্ট কর। আচ্ছা তো এইখানে দেখ, তো তুই ত্রিভুজ শেপ আনতে চাস তাহলে প্রথম থেকে 2 সাইডে বাদ যাবে তাই না, সাপোজ এখান থেকে মিডিল ওই থেকে, তাহলে ওইটা কতটা কোন কোন বাদ যাচ্ছে। মনে কর এটা এমন হবে যে প্রথমে একটা প্রিন্ট করবে, তারপর 2টা, তারপর 3টা, ঠিক আছে, এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকবে, আমি যতগুলা সাইজ দিব ততগুলার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার লাইন কয়টা হবে, ঠিক আছে। সো এই যে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, সেক্ষেত্রে জে এর মানটা মনে কর আই যদি আমার 1 হয়, আইটা আমার 1, তার মানে প্রথম আই কলাম, আর যেটা আমার কলাম, সো যদি যে কলাম হয় এটা এখানে তো ওই রোতেই কলাম প্রিন্ট না হবে, এইখানে মূলত না, তখন ওই জের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো জানিস, ওইখানে কন্ডিশনটা ওইভাবে চালাবো না যে সাইজ 4 বার চলবে বা এরকম কিছু, এখানে আমরা ওই হোয়াইল লুপটাই চালাবো, যে হোয়াইল ওয়ান এর জন্য একবার টোটাল এরকম ভাবে 4টা বা 5 বার দিলে, তার মানে যখন একের জন্য রেঞ্জ 70, তখন এটা লম্বা আকারে এসে একবার প্রিন্ট করবে, প্রিন্ট করলে তখন একটা স্টার আসছে, যখন 1-এর থেকে 2টা হবে তখন 2টা হলে পরে সে 2 স্টার প্রিন্ট করবে, সেটা হোয়াইল লুপের খেলা, ওটা দেখ পরবর্তীতে ওটা আমরা করতে পারবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা এটা গেল, তারপরে আগাই। I need to print out one blank new line, and we've not done this before, but when you call print, where no, it doesn't call further. See, do this, wrap this iteration, but now, and it's still printing out using string multiplication. আচ্ছা এই যে এটা একদম শর্টকাটে করছে, এটা যে সাইজকে দ্বারা করছে যে যতগুলা সাইজ হবে গুণ করে মাল্টিপ্লাই করে করবে, all to wrap your what's going on, propose and print out
the individual hash times whereby, well, what does it mean to print a row? Well, when you're implementing print square, I don't really care what it means to print a row. I just need to know that someone's taking হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটু ওয়েট কর, এখানে একটু ওয়েট কর, করছে এখানে মানে নেস্টেড 3বার নেস্টেড ফাংশন করছে। প্রথমে প্রিন্ট রো, রোটা সাইজ দিয়ে এটারে ডিপেন্ড করবে। সো এই যে উইথটা এখানে যদি 3 হয় তাহলে হ্যাশটা 3 বার। না এইখানে জাস্ট এখানে না ওইখানে করি নাই, ওইটা মাসে ফাংশন ঘুরে ঘুরে কল করছে জাস্ট ওইখানে যখন হচ্ছে রেঞ্জ 3 বার হচ্ছে, যখন প্রথম হচ্ছে তখন নেস্টেডের মতো করছে টোটালি, আগে যেটা করছে ঠিক এটাও সেম ভাবে করছে। হ্যাঁ care of print মানে on the row. ওইখানে যখন এটা মানে এটা এইভাবে হবে আমরা যেমন করলাম না, বা ওরা যেটাকে করলো এই যে এইভাবে একটার উপর আরেকটা, আমরা তো ফর দিয়ে করছি তাই না, হ্যাঁ ওরা নরমালি ফাংশন দিয়ে করছে, কিন্তু ওইখানে কল জাস্ট ফাংশন একটাই কল আছে। তার মানে দেখ এখানে একটা ছাড়িস না, কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে বুঝছিস। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রিন্ট স্কোয়ারের মধ্যে সাইজ দিচ্ছে তাই না, ওই যে মেইনের ভিতরে তোর যে তোর নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছে, ইনপুটটা দিচ্ছে, তো ইনপুটটা যদি এখানে 3 হয়, সাইজটা 3 তাই না। আচ্ছা আচ্ছা প্রিন্ট, তার মানে এখানে একটা হচ্ছে সাইজ কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, না কিন্তু সাইজ অলওয়েজ ঠিকই থেকে যাচ্ছে। থাকছে। আমরা এটা কয়ভাবে করতে পারি ওই জিনিসটাই দেখাইছে। হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এখানে কিন্তু সাইজ, আমি এটা বলছি সাইজ কিন্তু কোথাও চেঞ্জ হচ্ছে না, না ওই সাইজ অটোমেটিক্যালি ওই যে 3 দেওয়াতে স্কোয়ার রেঞ্জের ভিতরেও 3, প্রিন্ট রোর ভিতরেও 3, হ্যাঁ লাস্টে প্রিন্ট রোর ভিতরে আসতেছে যেটা সেটাও 3, প্রিন্টের ভিতরে উইন্ডো আসতেছে 3, মানে 3 টোটালি কোনো সময় চেঞ্জ হবে না না, এই যে এই জাস্ট এরকম চেঞ্জ শেপ। হবে রেঞ্জের ক্ষেত্রে 0 1 2। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই ঠিক আছে। You can kind of pass the buck to another function altogether. Occasion looked at thus once a set. That's the end of our look at loops. Your final idea. Seeing no questions, that's the end of our look at loops in Python. This ability to do things cyclically again and again. একটা জিনিস খেয়াল করছিস, লুপ আর ফাংশনের সাহায্যে কত সুন্দর করে এটাই করলো। Again, and when we combine those লুপই হয়ে গেল। with conditionals, this ability to ask and answer questions and combine them এটা with our functions and এক্সেপশনের মধ্যে variables. রাখছে, এটা বুঝছিস, এক্সেপশনের মধ্যে এটা রাখছে। হ্যাঁ এক্সেপশন মনে হয় এর পরে আসবে, এখন মনে হয় আসতে পারে না, এক্সেপশন চলে আসছে। ডিকশনারি দেখো প্রোগ্রামিং। তাহলে We really now have a question. All right, this is CS50. টান সমস্যা নাই, এই যে এক্সেপশন লুপস নিয়ে করতেছে, লুপ এবার These introduction to programming with Python. My name is David Malin, and this is our এক্সেপশন মূলত কি, এক্সেপশন হলো তোর হচ্ছে ওই যে ডিবাগ হয়, তারপরে হচ্ছে ট্রাই ক্যাচ, যেমন জাভাতে আমরা ট্রাই ক্যাচ করে ধরি না বিভিন্ন এররগুলো, হ্যাঁ যেটা ইরোর ধরি আর কি। হ্যাঁ যেখানে আমার মনে হয় যে এখানে ইরোর দিতে পারে, ওইটারে জাস্ট সে আচ্ছা এটা কি রেগুলার স্কিপ করে যায় বা ধরে ফেলে। এক্সেপশন মনে হয় ওইটাই চলবে। on exceptions. Exceptions in Python, as well as in other programming languages, refer to problems in your code. Indeed, when something is exceptional in your program, it actually doesn't mean it's a good thing. It means something has gone wrong that ideally you will somehow solve. So what are some of the things that can go wrong? So I'm going to go ahead and open up VS Code on my computer here, and in the terminal window, I'm going to go ahead and run code of hello.py. That's going to, of course, open up a brand new tab for me, hello.py, in which I can write my code. And let me go ahead and write some very simple code just to say hello to the world. Let's go ahead and say print, quote, I'm for make, go ahead, code, type code. Something, but didn't stop it. I didn't terminate. Like,
Now I'm saying hello to the world. So the catch with syntax errors here is that syntax errors are entirely on you to solve. A syntax error is a problem that you've got to go back into your code and fix from the get-go. You can't just kind of hope that it's going to resolve itself or expect that other parts of your code will catch it for you. Syntax errors just must be fixed. But there's a lot of other types of errors in Python that might be described as runtime errors that happen while your code is running, and it's really up to you to write some additional code defensively to detect when those errors happen, because you don't necessarily know, for instance, what input humans are going to type into your program, and so you better be ready defensively to accommodate things that they type or even mistype. So for instance, let's go back over here to VS Code, up around with .py program, so run something to call in the looked at x is x. I want to plug in the value of x, so maybe really break x act prefixing. Go ahead in my terminal window and run Python of number.py. I hit enter, and so far so good. All is well. I'm being prompted for x. Let me go ahead and type in a number like 50. All right, that seems to work. Program seems to be correct. Or is it? What could go wrong in this program, even though nothing did just go wrong? But if I run it and run it and run it again, during the running of my program, what could still go wrong? A volunteers this program. In a integrated IDE, we can't code in an interpreter. So I'm not calling an integer. I'm still having trouble hearing you, but what I think I heard is that if what the user types in is not, in fact, an integer, I can't just blindly convert it to an int. If I'm not putting too many words into your mouth, I think what I should perhaps do here is be a little defensive, and let me see if I can't simulate exactly the problem that could go wrong here. Let me go ahead and run, again, Python of number.py. Let me try another number. In fact, when testing your code, generally it's a good idea to test corner cases, maybe numbers that aren't quite as plain as 50 or 49 or 51. Let's choose some numbers that might be a little more interesting, if only mathematically, like 0. All right, 0 seems to work. My code still prints out that x is 0. What might be another corner case to consider? Well, let me go ahead and try a negative number. That, too, is pretty different in spirit from 50. -1? OK, that works, too. Well, let me try it one more time. I've tried positive numbers, negative numbers, 0. Let me try something like a cat. So literally, C-A-T, typing in a string that doesn't even look like a number. And yet, let's see now what happens when I hit enter. All right. We'll see now we've got another kind of error. It's not a syntax error, because I didn't make a typographical mistake. I didn't forget some piece of syntax. I actually now have an error with one of my values, and it's in a value I didn't even anticipate. The human, me in this case, typed it in long after I wrote the code. So what does this refer to? A value error. Well, let's see what the explanation is. Invalid literal for int with base 10, quote unquote, cat. Now, this too is a bit of a mouthful. And unfortunately, in Python and a lot of programming languages, the error messages are written for pretty comfortable programming. কিভাবে ডিবাগিং ইটি করা লাগে এটা ইম্পর্টেন্ট আছে So comfortable with the programming language, let alone the error messages. But let's see if we can't glean some insight. So invalid literal. Well, again, a literal is just something that's been typed in, it would seem. For int, what is int exactly? Well, int is the function I'm using to convert the user's input to a corresponding integer. Base 10, that refers to the decimal system, which is the default that Python's using. And it looks like, at the end of the day, what Python really doesn't like is that I passed cat, quote unquote, to the int function. So how do I go about actually fixing this problem? Well, I could just add instructions in my program. Maybe I could add a line of print telling the user more explicitly, be sure to type an integer. Or please don't type cat. Please don't type strings. Of course, the user might still not oblige. They might not be reading the instructions. So that, too, is probably not an effective strategy. What we really want to do is write our code with error handling in mind. We want to write lines of code that not only accomplish the problems we care about, but that also handle errors that might unexpectedly happen. And in general, when programming defensively, assume that the users aren't going to be paying attention, or worse, they're malicious. They're trying to crash your program, so we want to handle as many errors as we can. Now, how do we go about doing that in Python? Well, it turns out whether you want to catch a value error
or other types of errors as well, though not syntax error, Python actually has this keyword called try, and it's sort of aptly named. If you want to try to do something in Python, you can literally use this keyword, and you can check whether or not something exceptional, something erroneous has happened. So using both try and this other keyword except, can I go and try to do something, except if something goes wrong, I can do something else instead. So let's consider, how can I go about trying to convert the user's input to an int, except if something goes wrong? Well, let me go back to my code here, and let me propose that I now modify this example as follows. Let me go ahead and above my first line of code, I literally write try and a colon, telling Python, try to do the following. I'm going to go ahead and indent my existing lines of codes here by the same number of spaces, 4 in this case. And then I'm going to add one more new line down here that literally says except value error. And notice it's important that I've capitalized the V and I've capitalized the E. These symbols are case sensitive. And this is now an opportunity, after this colon, to tell Python what I want to do in exceptional cases, when the number or the input from the user is not, in fact, a number. And I'm going to say something plain like print, quote unquote, x is not an integer. I'm at least going to tell the user roughly what the problem actually is. So notice another detail. The indentation is important. Because I have try on line 1 and I've indented lines 2 and 3, those are the 2 lines of code that I'm trying. Except if I see a value error, line 5, because it's indented, is what is going to get executed in cases of those errors. Let me go ahead now back to my terminal window and run Python of number.py, enter, and let's go ahead and type in 50 again. Still seems to work. And of course, I'm trying in not a decimal number, and very error message that I, as a user, am going to have no idea how to handle. Now you, the programmer, have anticipated that something exceptional can happen, and you've got it error message done by introducing try and except to handle this. Or the other types. Many weeks, the months. There are questions on try, বলতেছে except, আদার এরর these সম্পর্কে exceptions বলতেছে যে আদার এরর যদি Yes. থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো? Sir, স্টুডেন্টটা ধরে actually, to ইসের মধ্যে ফেলে দিল হচ্ছে। use the except block, you need to know the type of error, right? Like here you knew it was a value error. What if you can't anticipate this particular type of the error? A really good question. So I'm being very good about catching, so to speak, the very error that I know might happen. I don't know when it might happen because it's going to depend on the user, but I know what kind of error will happen from the int function. There is a way in Python where you can say except if anything goes wrong, and you can literally omit value error and just catch everything. The problem with that is that it sometimes hides other bugs in your code because you don't necessarily know what's going wrong. And if you don't necessarily know what's going wrong, how can you possibly handle it correctly? So bad practice. And put another way, it's lazy to do that, to just say catch everything and I'll deal with it here. So a much better practice would be to figure out what kind of errors could happen and include mention of them explicitly as I've done. Now, with that said, if you read Python's official documentation, as you'll eventually invariably do, it is not great about telling you proactively what kinds of errors can be raised in this way. So it's a bit of contradictory advice. You should do it this way, but it's not always obvious what you should be checking for. But you get better at it with practice. And some of the times the documentation does spell out what could go wrong. Let me turn our attention now back to this and point out that even though this is better code, it is more correct in the sense that I'm not just leaving it to the user to see some really ugly default Python error message that most people are going to have no idea what to do with. I'm at least handling it more elegantly, and I'm printing out x is not an integer, so it's at least more instructive. But this is still being a little lazy. So notice that I'm trying to do not 1 line of code, but 2 lines of code. And this is a teaching best or very in some the value string feature of Python is going to handle printing it just fine. So really what I'm going to do is this. I'm going to move this line 3 down to the bottom of my code. I no longer need to indent it. I'm just going to execute it at the bottom of my file here. Unfortunately, by doing this, I've done a good thing by now only trying to do the minimal amount of work necessary that might raise the exception, a value error, then again run, and all seems to be well. But again, let's type in CAT again, enter. Now I have a name error. So now it's yet another type of error in my code that I've introduced here. And what does this name error mean? Well, just as a value error refers to that, the value. And why might that be? Well, let me turn our attention back to the code here and consider
what is it complaining about? Well, the name error is what I see down here, and it's telling me name, quote unquote, X is not defined. And notice if I look further here, it is mentioning line 6. So I know the problem is with my code on line 6. And that worked a moment ago, and I'm defining X on line 2. But let me ask the group here, why does X not, in fact, exist on line 6? Why is it not defined, even though I'm pretty sure I was intending to define it on line 2? Maybe the scope of the variable is between the try block. So good terminology. Scope refers to the portion of code in which a variable exists. That too, though, isn't quite right in Python. That would be true in C, C++, and Java, where indentation or curly braces tend to define the scope of a variable. But again, here in general, and this worked a moment ago, X exists once it's defined on line 2, because remember, I printed out X is 50 a little bit ago. Let's try one more hypothesis here. One more hand. Why is X somehow still not defined? Yeah, so is it because it's local variable, meaning that like it doesn't define outside of the scope? Because like what people have mentioned, it prompts the input in try, right? But outside of it, it's undefined. So still good instincts and good terminology too. There's this notion of local variables, which tend to exist inside of functions, for instance, global variables, which tend to exist in entire files. In this case too, though, that's not quite the case. What's happening here boils down to order of operations. Let me come back. আচ্ছা, হ্যালো, হ্যাঁ, এখানে x is not defined, আমরা যখন এটা উপরে দিলাম সেটা ঠিক আছে। এখন এই একটা কারণে x is not defined কেন করতেছে বল, কি মনে হচ্ছে? এক্সটা ডিফাইন না তাই বলতেছে তাই। মানে এখন এই মুহূর্তে যদি প্রোগ্রাম রান করা হচ্ছে তাহলে দেখাচ্ছে যে x is not defined। এর আগে তো দেখাইলো হচ্ছে নেম এরর, মানে এর আগে দেখাইলো তোর হচ্ছে x is not an integer যখন ক্যাট দেওয়া হইল, আর এখন যখন দেওয়া হচ্ছে তখন x is not defined। কি মনে হচ্ছে? রে তোর কথা শুনি না আমি। To the code here, and recall that anytime we've discussed the assignment operator, the single equal sign, that copies a value from the right to the left. But consider for a moment at what point something is going wrong. Well, the input function is probably working just fine, because we've used that a lot now to get users' input. It always returns a string or a stir in Python. But what could be going wrong? Well, if I'm passing that string to the int function as its argument, it's probably the int function that's erring. And indeed, if you think back earlier when we had the value error, it was in fact the int function that did not like quote unquote cat as input. So this is all to say that this portion of my code highlighted now to the right of the equal sign, that's the code that's creating a problem. That's the code that was creating a value error. And in this case, we're catching the value error, but because the value error is happening on the right of the equal sign, there's no value being copied to the left. The error is interrupting that whole process. So even though we see x equals ... on line 2, the portion of that line to the left of the equal sign isn't getting evaluated ultimately because the value error is happening too soon. And so when we finally get down to line 6, even though it looked like I was defining on line 2, and I would have defined x on line 2 if all had gone well,
we didn't get to the part where the value is copied from right to left because the value error happened first. So this code is just incorrect now. So how do I go about solving something like this? Well, it turns out that there's another feature of the try and except syntax that Python supports, which is that it also supports the keyword else. Now, we've seen else before. If you think back to our discussion of conditionals, we saw if, we saw elif, we saw else, which was kind of this catch-all, what you should do in the event that nothing else is relevant. That's kind of the same intuition here for the try except feature of Python. What you can do is this. You can try to do the following, as I've done, except if this goes wrong. But if nothing goes wrong, else go ahead and do this. So this is one way I can solve this same problem now. No matter what now, Python is going to try to execute line 2. If something goes wrong, it's going to execute lines 3 and 4 to handle that value error. However, if you try and this code succeeds, then there is no exception to handle, so you're then going to execute this line here. So it's a little confusing perhaps in that we're now using else both for conditionals, if, elif, 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 else, and we're also using else with these try except blocks, but that's okay. That's part of the language. That's one of the features. So now if I rerun this code in my terminal window, Python of number.py, let's do something correct, like 50, I see that x is 50. So line 1 is executed. We're trying to do the following. Line 2 is executed because the conversion happened successfully and the number 50 gets copied from right to left. The exception does not happen, so we ignore lines 3 and 4. We jump immediately to line 5 and 6, which prints out the result. By contrast, though, let's do this one last time. Python of number.py, let's type in cat, or again, any other word, and hit enter now. We don't see what x is. Rather, we see, quote unquote, x is not an integer, which is what's being handled in my except clause. All right, let me pause here, because that's a lot of new syntax, and see here if there's any questions on try, on except, on else, name error, or value error. Can you please repeat try function? Repeat the name error. What's the problem with the name error? Yes. Yeah, so let's just rewind a couple of lines here before I fix this problem by now getting rid of the else. A moment ago, we had code that looked like this, whereby I was getting a name error, Python of number.py, enter, typing in cat, that looked like this, where name x is not defined, and the problem was on line 6, according to this output in Python. Well, let's think about this now deductively. Let's try a different approach. On line 6, I'm seeing an error that name x is not defined. OK, Python's already telling me x does not exist at that point. So how could that possibly be? Well, where should x be defined? Well, presumably x is defined on line 2 up here. So what could go wrong? Well, if the user has inputted something that doesn't look like a number, like the word cat, passing cat, the return value of input, as the argument to int to convert the word to an int makes no sense. You can't convert a cat, C-A-T, to an integer at all. So the int function is raising a value error at that point, and the error is being handled with this code here. But notice, this line 6 is not indented. It's left aligned with the rest of my code, which means no matter what line 6 is going to execute, it's going to execute whether I typed in 50 or I typed in cat. But if I typed in cat, again, x never gets a value, so it's not defined here on line 6. So when I introduced finally the else statement, that makes sure that these things are mutually exclusive. I only execute the else if I tried and succeeded up above. Well, let me propose that we refine this just a little bit further as well and consider how we might improve this example a little bit more. It's a little unfriendly of me to be rejecting the user's input after they fail to provide an integer and just quitting the program, really, right? It'd be more user-friendly if I just prompt or reprompt the user again and again. And in the chat, if you could, what's the feature of Python that you can use if you want to do something again and again and again until such time as the user cooperates and gives you what you're looking for, like a number?
So yeah, loop, loop, loop. So a loop is something that happens again and again and again, and maybe we can use that same mechanism, a loop, in order to prompt the user for X, and if they don't give us a number, prompt them again, and if they don't, prompt them again and again and again. We don't need to just quit out of the program so quickly. So let me propose this. Let me propose here that I improve this code by deliberately doing this. Let me induce a infinite loop at the very top of my code with while true. Recall that the while keyword induces a loop, a cycle that behaves like this, and it asks a question, a Boolean expression that needs to evaluate either to true or false. Well, if I want this thing to loop forever, at least initially, we'll just say while true, because true is true, so this has the effect of doing something no matter what forever, unless we break out of it early. Now I'm going to go ahead and do this. I'm going to go ahead and move my try except code indented underneath this loop so that I'm trying to get an X. If I have a value error instead, I print out X is not an integer. But this time, what do I want to do if the user does try and succeed in giving me a number? Well, I can do this. I can just break out of my code here. And down here now, I can use that same line of code from before, an F string that says X is, and then in curly braces, X again. So what's going on here? I think this code now, because I've added the loop, is going to have the effect of trying at least once, maybe a second time, maybe a third time, maybe 500 times until the user finally gives me what I want, which is an integer. And once they do, once there's no value error, এখানে তোর হচ্ছে আদার্স যে এরর গুলো আসবে সেক্ষেত্রে তোর ব্রেক দিয়ে দেবে না, এখানে তোর হচ্ছে ট্রাই করাবে ওরে যে এটা ইন্টিজার না, তুমি আবার দাও, নাম্বার দাও, ঠিক আছে? happening, then I break out of the loop, and line 9 executes as I would hope. So let me go ahead and try executing this version. Python of number.py, enter. What's X? Let me go ahead and type in the easy thing first, 50. X is 50. What just happened in terms of the control flow of this program, the flow of my logic? Well, I first found myself on line 1 inside of a loop. Hopefully I'll get out of this loop. What did I then do? On lines 2 and 3. Bring your idea online with Hostinger. AI Website Builder is now on sale from only $249 a month. Plus 3, I tried to get input from the user and convert it to an int. Well, I was a nice guy this time, and I typed in 50, which looks like and is a number, so the int function converted it just fine and stored it from right to left in X. Except value error, there is no value error, because if I typed in a number, there's nothing exceptional happening. This is a boring, good execution of my program. So what happens? I break out of the loop. So again, the else clause is associated with the try, not with the except. And once I'm out of the loop, of course, I'm just printing out what X is. Well, let's try the other scenario that might happen. Python of number.py, enter. What's X? Let's try cat or any other word. Enter. Ah, this is now a new feature. I'm being informed what I did wrong. X is not an integer, so I'm getting some useful user feedback. But notice again, I'm prompted, what's X? Well, let me try typing in dog. X is not an integer. What's X? Let me try bird. Enter. X is not an integer. What's X? And suffice it to say, this will happen now forever if I'm in an infinite loop until I try and succeed, at which point I break out. So let's try again. 50, enter. Now I'm out of the loop, and I'm printing out what X actually is. All right, let me pause here and see if there are any questions. The logic is almost the same, but what is different now is I'm in a loop, and I'm using the keyword break in Python to deliberately break out of the loop when I'm ready to, once the user has cooperated. Do we really need to break? Can't we just print? Or what keeps us from just printing? Good question. So let me try that. Couldn't I just print? Well, let's see what happens if I do that. Let me move this print line at the end into my loop here, thereby shortening the program. And in general, that's been a good thing. Python of number.py, enter. Let me go ahead and type in 50. Okay, X is 50. What's X? Okay, maybe it's 49. X is 49. Okay, maybe 48. Unfortunately, I think you're laughing. You see it. I never break out of the loop, which maybe that's a feature. Maybe you want this to be your program, but I didn't. I'd eventually like this game to stop, so I need to break out in that way. But I can do it a little differently, and let me propose that we modify this a little bit. But first, any other questions on this syntax here? Let me rewind to
the prior version. Hi. Can I use break or in exception except in else? For example, in another print, when you use print in the else, you can use print together with break or something like this? So you can use break inside of loops to break out of loops, and you can use it inside of a conditional, like an if, an elif, or an else. You can do it inside of a try, except, else statement too. Anytime you're in a loop that you want to break out of, you can use this keyword break. I'm using it in the context of exceptions, but it's not restricted to that. And let me show you too, it doesn't even have to be in the else. If I wanted to, I could actually do this. I could get rid of my else, and I could go back to line 3, add another line that's indented, line 4, and break out here. Now, why is this logically okay? Well, consider what I'm now trying to do. I'm trying to execute line 3 and converting the user's input to an int, and I'm trying to store the result from right to left in X. If something goes wrong, the code we've already seen is immediately going to jump to line 5 and then 6 to handle the exception. But if nothing goes wrong, my code presumably should just keep on executing line by line. So I could technically, logically put the break here and watch what happens when I run this version. Python of number.py, 50, enter. It worked. I broke out of the loop. Now, which way is better? Honestly, I think it could go either way at this point. This program's so relatively short that even though I'm trying to do 2 things now, one of which, the break, is not going to fail. Like you either break or you don't. There's no piece of data from the user that's going to influence that. We don't strictly need to have those 2 lines of code there, but it's only 2 lines, so I think it's OK. And if you recall our discussion in the past, not just of correctness, does the code work as it should, but design, I think you could argue it either way. If you prefer the readability of this and the fact that you don't have an else, that's fine. If, though, you prefer to minimize just how many lines of code you're trying to execute in case something goes wrong, the else is a reasonable approach too. Well, allow me to propose too now that we refine this further. I think we're at the point where it's pretty darn correct. But suppose now that I find myself today and tomorrow trying to get numbers from the user quite a bit. It would be nice, as we've seen, to maybe just invent my own function, getInt, to get an integer from the user both today and tomorrow and beyond. And heck, maybe I can even share that function with other people if they want to write programs that get integers from users. So how might I go about doing this? Well, let me go ahead and propose that we do this. Let me get rid of the print line, but keep most of my loop here. Let me define a function called getInt that takes no arguments for now. And I'm going to go ahead and indent all of the code I already wrote underneath getInt. So now I have a function called getInt that tries to do the following. Try to get an int from the user. If something goes wrong and there's a value error, yell at them with x is not an integer. Else, break. But it's not just breaking that I want to do here. Now that I'm in a function, recall our discussion of return values. If you're inventing your own function, whose purpose in life isn't just to print something on the screen like a side effect, but is to hand back a value, to hand you back a value, like on that same Post-it note from our discussion of functions, well, you need to return x explicitly. How do I now use this function? Well, as soon as we start making our own functions, it tends to be convenient to define our own main function as well. That's the main part of our program, and I'm going to keep this simple. I'm now going to say x equals getInt, and then on the next line, I'm going to do that print from before, quote unquote, x is, in curly braces, x. And at the very bottom of my program, recall, I'm going to call main, so that no matter what, I'm invoking my main function after everything's been defined. Well, let's see how this works. Let me go ahead and run Python of number.py, enter. Let's type in 50, and it seems to work as before. Let's go ahead and run it again, typing in cat, C-A-T this time. X is not an integer, and I'm being prompted. Dog, and I'm being prompted. Bird, and I'm being prompted. Fine, 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 50. That's an int, and so it is printed. So what's worth noting here? Well, I'm manifesting a couple of good properties here. One, I've kind of abstracted away this notion of getting an integer. And even though I just artificially hit enter a whole bunch of times just to hide that function for now, it needs to be there, but we don't need to see it at this point. Notice that now this entire program really boils down to just these 3 lines of code now. Why? Because I've abstracted away that whole process of getting an int from the user into this new function of my own called getInt. But can I improve upon this? Well, let me go ahead and undo all of those blank lines and pull this up just so we can see more on the screen at once. Can I tighten up my implementation of getInt? It is correct. I claim this is correct
It's handling errors and it's returning x, but I don't, strictly speaking, need to write the code as long. What else could I do? Well, let me propose that if all you're doing on this line 13 is breaking, and then immediately after that, per the indentation, you're executing return x on line 14, why are you wasting everyone's time? Once you know you're ready to return the value, you could just return x. And so in my else, I could break out and return a value. So here too, return is used to return values from functions. Break is used to break out of loops. But it turns out that return is sort of stronger than break. It will not only break you out of a loop, it will also return a value for you. So it's doing two things for once, if you will. But can I make this even more compact? If my goal is to just tighten the code up, even though it's already correct, can anyone think of a further refinement, whether you've programmed in Python before or not? Can I shorten this implementation further, just a little bit, if only to decrease the probability that I've made a mistake by having fewer lines, and just make it a little easier to read because it's shorter? Any suggestions for tightening up my implementation of getInt? You can just return the value on the try function when you're trying. You take the input x and then return x. Good. We can just return x a little higher up. And let me correct folks as we go. It's not a try function. It would be a try statement, technically. A function typically has a parenthesis and another one. In this case, it's just a statement. But we can do exactly that. I don't technically need the else. If I really want, I could do this. Right after line 9, I could return x here. Or recall our discussion of defining variables unnecessarily sometimes. Like, why define a variable here if you're immediately going to use it here and then never again? So we could avoid a new line here. And I could avoid even defining x explicitly. I could just say something like this. I could return int input, quote unquote, what's x. I can do it all at once. Now, which is better? I don't know. I mean, again, this is where reasonable people might disagree. I'd argue that on the one hand, we're tightening up the code. We're using fewer lines. It's easier to read, lower probability that I've made a mistake. On the other hand, it's a little more complicated to understand, perhaps. It's a little less obvious where I'm returning from. So I think arguments can be made either way. At the end of the day, what's important is that you've done this consciously. You've made a decision to do it this way or this way, and you can justify it in your mind, not that your answer is, it worked, so I left it alone. Like, have a good reason. Come up with a good reason, and that will come with experience and practice. Well, let me propose, too, that we make one other refinement here. Suppose that you're finding your programs to be a little noisy, and it's a little obnoxious that you keep telling the user, x is not an integer, x is not an integer, x is not an integer. What if you want to make things a little gentler and just prompt the user, again, with the same words, what's x, what is x, what's x, again and again? Well, you can do that as well. And it turns out that if you want to handle an exception in Python, but you want to pass on doing anything with it, so you want to catch it, but you essentially want to ignore it. You don't want to print anything. You don't want to quit the program. You just want to silently ignore it, like if you're talking in a room full of people and it's your turn to talk and you're just like, pass. They're still calling on you, but you're not doing or saying anything more. Well, we can add this keyword to our code here. Let me go back to my program here. And instead of printing out again and again, x is not an integer, I could just do this. I could pass on handling the error further. I'm still catching it, so the user is not going to see a scary message even mentioning value error. My code is catching it, but I'm passing on saying anything about it. I'm going to stay in the loop. I'm going to stay in the loop and keep prompting and reprompting the user. So now the effect looks a little something like this. Python of number.py. Let's type in cat. What's x again? Let's type in dog. What's x again? Type in bird. So it's just a little maybe more user-friendly in that you're just reminding the user what you want. Maybe it's worse. Maybe it would be helpful to tell the user why you're prompting them again and again. It's not obvious, so it could go both ways.
But again, it's just another mechanism now for handling these errors. We use the except keyword to catch a specific error, but we don't have to handle it more than that. We can just pass on doing something further. Let me pause here and see if there's any questions now on try, except, else, or pass. Okay, yeah, no, I was just kind of curious, I guess, about the idea of when you were indenting with the getInt function, for example. Because I'm noticing, you know, obviously going through it with the whole logic and breakdown of the entire function, you know, while true do this, but I'm just kind of curious on elaborating with the indentations for the code more. Yeah, so the indentation is deliberate logically. Some languages don't require as rigorous indentation. You can use curly braces or other symbology to make clear what is associated with what. In general, anytime you indent something in Python on this line, anytime you write a line of code in Python that's here, and the lines below it are somehow indented, that means that those lines are somehow associated with that first line. And presumably, those indented lines should only be executed if the first line told just the design language or symbology might is indented through state counting. And now lastly, it is on line exception of a value with that program family pass. Yeah, thanks. Two questions. Question one, once you say pass, can the caller still learn anything about this error through a system variable or whatever? And question two, problem set 0 referenced some string methods, including is numeric. Is it any different to go via is numeric here? Good question. So on the first question, if I'm handling the error in this way, the caller is not going to know anything about it. That's the point of my handling it, so that main or other callers don't know that anything technically went wrong. On the second question, is numeric is another function that you can call that can look at a string and determine, is this in fact a number? I could use a mechanism like that. I could use a conditional. If this looks like a number, then pass it to the int function and go ahead and convert it to an integer. That's totally fine. I would generally say that the Pythonic way of doing things is often, for better or for worse, to try things, hope they work, but if they don't, handle the exception. So other languages are more in favor of checking if, elif, else, and all of these conditionals. Python tends to be a little more of the mindset, try it, but just make sure you're handling the error. So this would be the Pythonic way of doing it. Your way, though, checking with a conditional, is it a number first, is totally reasonable too, if you want to go that way. Well, let me propose some final refinements to this program that really just kind of tighten things up one additional step to improve the implementation of this getInt function. Let me propose that we not hard code, so to speak, that is, type manually x all over the place. Let's make this function getInt a little more reusable. Right now, notice that I'm just kind of using the honor system that, well, main is defining a variable called x, and getInt is asking for a variable called x, but it would be nice if the caller, main, doesn't have to know what the callee is naming its variables, and vice versa. So caller, to call a function means to use it. The caller is the function that's using it. The callee is just the function being called. It would be nice if I'm not just hoping that x is the same in both places. So let me propose this. Let me propose that we actually add a parameter to getInt like this. What's x? That is to say, if main wants to use the getInt function, well, then main should probably tell the getInt function what prompt to show the user. Just like the input function, recall, that comes with Python, it's up to you to pass in a prompt that the user then sees when the human is asked for input. So how do I make this work here? I can go down to my definition of getInt, and I can say, all right, getInt is going to take a parameter now called prompt. I could call it anything I want, but prompt in English is pretty self-explanatory. It means what do you want, the message the user will see. And now down here, when I actually use input, I don't have to presumptuously say what's x, because what if the program, the caller, wants to ask for y or z or some other variable? I can just pass to input whatever prompt the caller has provided. So now I'm making more reusable code. It still works just the same. I haven't changed the functionality per se, but now it's a little more dynamic because now getInt doesn't have to know or care what variable is being asked for, what's being asked for. It just needs to know what prompt it should show to the user.
So if I now run this program down here again, prompt number.py, enter, what's x? 50, still seems to work. Let's run it again. Let's type in cat. It still seems to work. And if I type in cat, dog, bird, or anything else, it will keep prompting me with that same prompt, making this code, therefore, all the more usable. Now, it turns out, too, you can even raise exceptions yourself using Python's raise keyword, but more on that another time. So in the coming days, the coming weeks, the coming months, as you write more code in Python, you'll see that errors are inevitable. Sometimes there's syntax errors, which you got to just fix if you even want to run your program at all. But they could be name errors, for instance, variables that you meant to define but somehow didn't. Value errors, where maybe the user didn't cooperate and provided you with something that you weren't expecting, or a whole list of other possible errors or exceptions. But now, hopefully, you know how you can handle these errors and respond to them in any way you like. This, then, was our look at exceptions, and we'll see you next time.